no leen def mais leen ma maa ngi drive UDP moo tax ma ñëw boo leen tàyyiwut man duma tàyyi ala lañ ma ngeen share ma life bi ma ngi leen a nuyu man Gambian yi laa fi toogal tooguma fi pour UDP tooguma fi pour PDOIS tooguma fi pour benn political party Gambian si ñoo tax ma toog fi te du tey xaw ma kan ngeen ñuy silent waaye man Juka Santa Cissé bokk ma si ñooñu wallahi azim bu leen leeree rek ah bu leen leeree rek kon yéen seen gis-gis leer na leen kon yéen mun ngeen a ubbi seen boutique ngeen xool gis na di ngeen mun a gis noonu la lañ war a leeree du leer laa leen wax c'est bon ngeen yóoni 100,000 men si suma page bi ñu ñëw di jéem a bully di jéem a saaga di jéem a debate di jéem a defend seen parti bi like I said man seen parti taxut ma toog fi PDOIS taxut ma toog fi GDC taxut ma toog fi Sobeya taxut ma toog fi yéen da ngeen nekk si suñ biir Gambia moo tax may ubbi suma gémmiñ di ji waste suma time di jël suma time waru may wax waste time sax waaye di jël suma time ak suma energy ak suma effort ak everybody else ñun suñ ngaña nekku si political party ak kan mooy nekk président bi su changes amee like we always say bu changes amee doo la ñu gis seen state house boobu noonu doy na sikk ak barke doo la ñu gis ñu joxe loxo doo la ñu gis ñu wéef doo la ñu gis ñu def bye bye bi déggu leen ñu de ndax boobu ba léegi leerul leen you guys must not be okay man lépp lu may waxal Gambia wala lépp lu may wax ci affaire activisme Gambia moo tax foog naa loolu ñu juddoogu sax xam nañ ko nga xam ne Gambian nga mboota yeeg mbóot yee mën naa di nekk Gambia sax xam nañ ne ku tudda Juka Santa Cissé su dee wax ci affaire yi Gambia wala ki nga xam ne mu ngi wax nekk activiste Gambia moom la gis moo tax mu dee wax soo man li ma la naa wax mooy noppal leen seen boppa bu leen neexee ngeen naa yóoni 500 people every day yëpp ñëpp lay block lu leer laa leen wax because man doo leen ma distract doo leen ma bully into silence man nekkuma ñeneen ñi ngay xoxot ñeneen ñi ngeen xoxotal ñuy daw di dugg seen ronral yi di noppi de wala ñu trop de tawel ne génn nañ si affaire yi activisme de wala léegi duñ waxate si affaire yi Gambia de déedéet loolu mën naa ko décider suma boppa bi ma taxawee woon the same thing ak ñi nekk BMG commencé ko su ñoom Hadi Mam Lisa Tukulóor si ak everybody else su ñoo daan wax si waxi Gambia yéen yéen a daan jël kastiloor yeeg kaleero yi di tàccul nit ñi jibinda di tàccul nit yi ok bala lañ ma ngeen share ma life bi yéen mi nga xam ne dugal ngeen te yéen mi nga xam ne réew mi moo tax ngeen jóg man réew mi moo tax ma jóg man am not into that party nonsense slave mentality bi ngeen amee nii am sorry lu leen neex na ngeen wax ma ko su ma ngañ a nekku si fi mu nekk nii gatsa lay def ak yéen déggu leen ma de dance around the biñ daan def noonu si problème bi di dance around di wax ak yéen defatuma ko ngeen ne ngeen maa songa geer ñëw leen dama leen ñëw leen haay yéen ndekete wëru leen yéen xamu leen ne man Gambia laa gis Gambia moo tax ma dee def li ma dee def lépp lu ma toog ma ubbi suma gémmiñ bi ma wax ko dama si gis Gambia dama xam ne lii su ma ko waxutee du baax lii pour Gambia la waaye yéen xanaa kon yéen su Adama Barrow toogee yéen soo leen toogee yéen Adama Barrow sama la ñoo gën konte yéen ne leen waxante dëgg surtout yéen soroget si radical si nga xam ne dañoo buli nit yi man bi ma taxawee di wax si Adama Barrow ñaata at la fi mu nekk nii ndax kenn daf dee ñëw suma page bi si gars yi Adama Barrow bi di wax benn wax bi di ko waxaat déedéet benn yoon la ñoo wax ma delete seen comment bi wala ma block leen ñu dem seen yoon dem da ngeen dee gis gars yi Adama Barrow suma page bi man da ngeen ko dee gis waa UDP yéen lay waxal ndax da ngeen dee gis gars yi Adama Barrow NPP da ngeen dee gis suma page bi fii maaka kuka nonsense idiots ñoo jóg ne dañ maa saaga kenn faalewul leen faalewu ma leen ñu noppale ko ok few of them ñoo ñëw suma page bi di wax nonsense ma delete leen block leen noppale ko du ma gisati keneen waaye yéen ngeen ne yéen ay max ngeen yéen da ngeen a yóoni ay militaries ay armies ay robot ñëw leen lu leer laa leen wax
yéen xamu leen ma kon yéen xamu leen ma billahi wal kitaabi you guys must not know me. da ngeen foog ne ku normal dina toog fii di wax affaire yi Gambia 24/7 di wax affaire yi Gambia te gis amul si dara joxuñ ko si dara payuñ ko si expected si place mu jël ñaata months ak ñaata at di ko wax si Gambia loolu ku normal mënu ko dem leen nga laaj Coach Passamba Jaw dafa am gis-gis ak gom-gom biñ dee am borom loolu la dee àndal gis-gis googu ak gom-gom googu nag dara du ko si dee mun a puus. yéen bu fekkee seen gis-gis ak seen gom-gom dafa dem according to political party man suma boss attached to any political party is attached to Gambia anything lu yóbbu Gambia kanam anything loo xam ne dafa yóbbu Gambia fu mu war a dem man si loolu lay taxaw lépp loo xam ne dafa ay yaxal Gambia dama see taxaw ne déedéet dinaa ko wax bu leen neexee nag ngeen def ko lu leen neex ngeen def waaye man suma aha ak yële dinaa ko si wax ba mat sek te kenn mun ma see noppale boobu na leen leer. boobu na leen leer ni janta bi ni génnee sus every day na leen leeree noonu sama time ok nuyu naa la ak yéen mi dugga si maa ngi leen naa nuyu yéen lan la ah yéen ngeen ne nañ toog ñu wax si Barrow yéen ngeen ne nañ toog ñu wax si NPP nañ toog ñu wax si government bi waaye yéen kenn du wax si yéen ku wax si yéen ngeen ñëw di ko attaque di ko bully si page am bi every single day ngeen ñëw suma page bi te yéen a ngi gis maa ngi leen a wax ne leen soo leen ñëwee suma page bi maa ak yéen bokku ñëw gis-gis dem leen seen yoon man doo leen ma gis seen page yi waaye déedéet doo leen am ngor doo leen nite da ngeen foog ne mun ngeen a jël Gambie yëpp dugal leen si pot di leen bully di ngeen dugal Gambie yëpp nag si pot di leen bully ba mu des man ma leen man déggu leen ma de billahi wal kitaabi yéen doo leen ma mun a bully doo lañ ma mun a noppiloo te yéen ni ngeen a gën a waxee man noonu lay gën a tojee kaas yi déggu leen ma de kenn du ma xoxotal li ngeen am si Gambia laa am si Gambia ni seen jumbax bi ni ñu ko fa roofee noonu lañ fa roofee suma bos ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen yéen lan la ah yéen ñaata at ñu ngee wax si Barrow bu ma wax kenn calm down dem leen ngeen wax ñi nga xam ne ñoo nekk si téléphone nit yi si Facebook nit yi téye seemi ñak jaasi ku wax ñu ne dañ laa gor dem leen ngeen wax ko ñooñu su fekkee ne ngeen am seen advice ngeen yóbbu ko si ñooñu noonu yéen xamu leen kuy feyeeku kuy dóore kuy feyeeku rek ngeen xam respectful si fuli nag Ousmane si la ñi war a calm down mooy UDP radicals yooyu noonu nekk foofu noonu ñooñu ngeen war a def wax ñu dem calm down lu leer laa leen wax man nag dawuma si saala yaay ndeer lan mooy problème bi ah yéen doo leen mun a seet seen nawle yi yéen ñun seen nawle leen yéen saay bu ñu waxee si Barrow ngeen jóg taacul ñu saay bu ñu waxee si Barrow ngeen jóg waaw sister you are very good oh my God you love Gambia oh Juka your heart is very good for Gambia we are so proud of you please keep going keep exposing Barrow every day ngeen ñëw taacul ma taajul Hadi Kinte taajul Maam Lisa taajul Tukulóor taajul anybody else koo xam ne mu ngi expose mu ngi activiste la mu ngi wax si Barrow maa di jobaate waaye let one day come ñu wax si yéen ngeen ne da ngeen a simba ay gayne di ngeen ñu oyee hypocrite di ngeen ñu wax fake di ngeen ñu saaga di ngeen ñu xas su leen neexee ngeen ñëw am na ñoo xam ne beneen stratégie la ñoo use dañoo ñëw yu bindal la 10 page yi book man maa riidu seen 10 page book yi dama leen a delete block leen because my vision and your vision is not the same our mission is not the same you are here for the party you are here to save your party I'm not here to save or salvage your party because your party and your sa UDP wala doy foo leen munti nekka yéen one man show ngeen lii mooy seen problème te ngeen ne kenn du ko wax ku ko wax mu dee ngeen jël Gambia yëpp moom leen xanaa kon yéen suñu leen tegee si nguur bi kon yéen naka ngeen naa def nit yi kon yéen bés bu ñu leen tegee si nguur gi man Juka su ma jógee ne maa ngeen nekk activiste da ngeen naa ñëw di ma bulldoze di ma saaga di ma xas for real nag ah yéen gars yi Adama Barrow yi sax su ma leen waxee dëgga benn laa si dee gis ñëw suma page bi di ma gétteen su gars yi amee lu ñu wax si TikTok bi dinañ dem si suñ page yi comment ma delete leen block leen ñu dem seen yoon benn nga gis gars yi ñu jël la taf la di la saaga di la xas ñooñu du kenn du leen faale waaye ñooñu lu mu bon mun nañoo wax ne opposition leen ak ñun waaye yéen ñun ñëpp ñu ne benn jëmukaay bi la ñoo dem yéen ngeen ne ñun man su ma ñëwee ma wax si Barrow di ngeen ma taacul keneen ak keneen wax si Barrow ngeen taacul ko waaye bés bu ñu waxee si UDP ngeen si ma ñu gayne jël jaasi yeeg séeméñ ñi ne da ngeen ñu gor pour ñu noppi bii nag fii la moo mujjee 2025 bii la moo mujjee déggu leen ma de
2025 bi dañoo takku ba dëgër ñoo yéen la loo leen bax ñu ñeer ko lan la yéen doo leen nite ah doo leen nite yéen koo leen moom ah yéen ngeen ne di ngeen tànqal askan bi kenn du wax opinion am kenn du wax gis-gisam wax nga sa bos bàyyil keneen mu wax bosam yow sa bos soo ko buggee binda sa page bi binda ko sa page bi suma bés bu ma ñëwee sa page bi nag lu la neex nga wax ma parce que maa ko def suma boppa waaye déedéet yow nga ne doo am sa page di nga ñëw si page jàmbur di nga ko terrorize di nga ko bulldoze di nga impose sa idea on them ba pare di nga continuer di confuse askan bi seen slave mentality one person naka lañ ko dee parti yooyu man bokkuma si nonsense boobu lu leer laa leen wax fu leen neex nag ngeen yóbbu ma ak seen wax lan la ngeen sonal Gambien si Gambien si ragal UDP because of seen radical si nekk si seen biir su fekkee ne oncle Ousseynou Dabo ak ñi nga xam ne ñooy seen exécutif mun la ñoo waxal ngeen respect leen kon ngeen ñëw si mbedda bi ñoo yéen la jinne yi ñu yar leen lan la Gambien si yëpp ragal pour wax dëgg bi ah amuleen yar amuleen teggin amuleen ngor amuleen kóolare doo leen seet démba ah yéen barki démboo ñaay leen fi toog 2021 ñu toog wax nit ñi ngi jóg leen ngeen jàppale Ousseynou Dabo ngeen saanil ko biñ gisee ne Adama Barrow fi mu nekk njuuj njaaj na ndar ñu ne leen jóg leen keroog loo leen wax wow Juka sister Juka you are very good citizen Gambia loves you you love Gambia you are such good person for Gambia yii ngeen daan wax waaye tey you are fake you are hypocrite you are tribalist imagine get out of here yooyu yëpp lañ laa isi tegal la ko you stupid girl yooyu yëpp lañ laa bindal seen angale setut seen binda leeru seen mégabyte doyut yéen ngeen ne di ngeen shut down people bi di ngeen noppiloo askan bi masses bi li ñoo xalaat ak liñ bëgg a wax ngeen ne ñu ko bëgg a wax duñ ko wax te ñun bi nga xam ne ñu ngay jóg di waxal masses bi ñoo waxal masses bi si mbiri Barrow di expose Barrow yéen a ñu doon taajul clap your hands your excellence is coming waaye tey jii wax nañ loo xam ne neexut leen bëggu leen koo dégg te loolu la askan bi yëpp di ngunu dem leen ngeen téye microphone ngeen yóbbu ko si Gambia foofu ngeen dem si ground bi Gambia ba kaatong be koy na ñëpp di same nonsense la ñoo ngunu même ñu nekkal si biir UDP sax di same la ñoo ngunu yéen ngeen ne kenn du ko wax maa ko wax ba Samba di sa Demba déggu leen ma de man suma waxukaay kenn joxuma licence taaguma woon kenn ba maa juddu nekk Libra di gis justice kenn tànnutoon bés bu maa juddu lii la yàlla dogal ma juddu nekk Libra di nekk bañkat di wax dëgga gis suma lu ma mësoon a xeex jamono xale du suma xeexi jàmbur la lii fiyaawut dem leen nga la jàmm mi dina lañ ko wax suma xeex yëpp lii fiyaawut la yaa lii fiyaawut yaa lu tax kii mu def lii man mun maa def lii wala lu tax kii mu am lii man mun maa am lii fiyaawut yaa fiyaa justice la daan xeex ba ma nekkee xale ba tey moo tax ma ne ku jur doomi Libra ku bu toogee di xeex ba dem leen ngeen bàyyi ko xel kooku xeexkati justice la moo nekk su dunya fay biram bur fay biram bur li dafa serious ku jur doom bu juru octobre Libra bàyyi leen ko xel xeexkati justice la moo nekk Libra scale lépp na balance bugut injustice man buguma injustice man suma rab yi bugut injustice surtout boo ko tegee jàmbur laa ilaha illallah muhammad rasulullah dañ dee mel ni dama dof wératuma buguma ko buguma noot buguma injustice suma rab yi loolu la bañ for real nag dama ko judduwaale dañ ma ko mooñaalee billahi nekk waxi caaxaan ku am doom bu juddu octobre Libra bàyyi ko xel nii la moo mel du bugga ku ko jaay doole du bugga ku jaay doole keneen te lépp lu moo xeex daf laa wane fiyaawut lii fiyaawut moom lu mu bugg a gis mooy lu fiyaa da ngeen foog ne damaa fen dem leen ngeen seet su fekkee am ngeen moo ko bu jur Libra tiima bu leen rek loolu moo faa nekk lu leer laa leen wax da ngeen foog ne man li ma nekkee ni dama ko tey lii teyu ma ko de kan moo bugg a toog di wax maa ngi nii war a make ay phone calls maa ngi dem liggéey maa ngi am phone calls yu bari yu ma war a make
waaye xoola maa ngi taal TikTok téléphone Facebook bi di wax di drive ah parce que bugguma injustice bugguma lu wrong Gambia moo tax may wax da ngeen foog ne man dinaa nekk di kiling di toog di wax rek mel ni ku dof nii rek mel ni ku amul soxla si àdduna bi every single day ma nekk di wax Barrow Gambia da ngeen foog ne loolu dama ko doon def pour UDP are you guys okay lépp lu ma doon def pour Gambia la lépp loo xam ne mooy génnee fii problème yi Barrow bi ñu teg fi leneen loo xam ne moo fee génnee problème yi Barrow bi si loolu lay dox lépp loo xam ne dafa teg tànka si loolu damaa taxaw ne la déedéet du fi am léegi ñu def ko nag ba egsi fii askan bi yëpp eew ñëpp gis li fi Barrow nekkee ñëpp xam corruption bi fi Barrow nekkee ñëpp di ko wax UDP 3 years ago da ngeen toogoon ngeen noppi yéen ñëpp lem seen loxo yi yéen ñëpp lañ wax nag few people ñoo daan wax UDP lu leer laa leen wax 3 years ago dem leen ngeen xool timeline it ndax di ngeen fa gis UDP ñu ngay tiga tama si Facebook bi ñoom ñëpp ñu ngi doon toppatoo seen liggéey yi ko wax mu ne la Gambia ko ñu dem man damaa liggéey sama liggéey bi doo liggéey sa liggéey doo toppatoo sa soxla ma gëm am suma gëm rek continuer ne Gambia lañ gis Gambia foog mu change ah léegi nag ñu dem ba ñetti at si kanam nag fi mu nekk nii ñëpp jóg nañ nag ñëpp eewu nañ ñëpp taxaw nañ ngeen ne na nit ñu noppi na nit ñu shut up balaa maa dee ñu ñëw naan ma shut up yow danga ma jox karnaat suma géem ñu ne danga ma jox licence bi maa wax ah ba pare balaa maa dee ñu ne dañ laa damage dañ laa yàq dañ laa dem ñu sosal la fenal la jël ay nit yóoni leen pour ñu defal la ay vidéo non yéen wéru leen sax yéen a ngi doog a gis jinne nag man mi man du ma nit man mi yéen a ngi doog a gis jinne Gambia man du ma nit lu leer laa leen naa wax du ma nit rab laa man suma mind bi ni mu dee woogee du may ni nit munta nekka si affaire justice si affaire réew non c'est pas possible te da di génta Gambia eew di gis Gambia di waxtaanee Gambia lépp si Gambia la bañ naa ko ba aw ma xarit lu képp ku ma waxal fi mu nekk Gambia la xanaa tubaab yi xaritu suma jëkkër yi ah ak mbokkaam yi ah suma famille sax bu ma nee hello waxi Gambia laa la ñoo wax kooku bu tëddee nga abal ma dama nga toog maa yow bokkuñ timeline ba after Gambia dem ñu doog a vibe ah kon xanaa kon ñun Gambia moo ñu ñor te du man kenn léegi ñu def loolu yëpp ba egsi fii yéen ngeen ne digga you love Gambia yow bugga nga Gambia waaye léegi tey wax naa dara because of yow leader rek nga ne yow bugguloo Gambia yow hypocrite nga yow da nga fake yow fi mu nekk yow nekkuloo activiste yow yaa ma defoon activiste ba war a simi suma yëri activiste yow yaa ma mun a dicter lan mooy activisme yéen activisme benn boor ngeen bugga yéen activiste boo xam ne dafa tojal Barrow ngeen koo remote control muy wax si mbiri Barrow 24/7 loolu ngeen bugga activiste boo xam ne dafa ñëw di wax seen political party buggu leen loolu may wax benn maakaakuka nonsense kurungulang karalang people mu ñëw naan ma waaw if you say this about Dabo then you have to say it about Halifa Sallah Dabo respectfully ñoom ñëpp laa wax nag ne ñu abal lan la ñaata at yéen a ngee bugg a génnee réew mi si problème bu nekk mënu leen koo génnee ah doo leen change mus nga naa gis ki koo xam ne dafa nekk di yóbbu company bi di fail every year mu ngi am losses for a decade kooku mu continuer di nekk vice président wala président yi company CEO yi company bi fan ngeen gisee loolu si àdduna bi and now we are talking about a whole country we're not even talking about a company boo xam ne few people la moo affect we are talking about a whole country bari ngeen ne kenn du ko wax ku ko wax ngeen ne da ngeen koo saaga ku ko wax ngeen ne da ngeen koo bulldoze ma ne bu leen neexee ngeen naa yónnee xanaa ma busy de su comment bu ma romba nga ñëw di ma wax nonsense si page bi wala nga ñëw di ma wax ne waaw this is our leader if you don't like it go put your party together wow this is the leader we choose this is democratic this is the leader you cannot go without UDP Gambia cannot go without UDP I will block you your mama and your father and your entire generation déggu leen ma de I will block you delete you goodbye demal fi nga xamee ne foofu noonu your mentality and your mind slavery mentality
party individual mentality bi ngeen amee is the same nga dem nga spew fa sa garbage bi not on my page. It's my timeline, it's my page. I don't come to your page. Don't know nga ne yow da nga confuse masses bi on somebody else's page. No, you will be deleted and blocked. Goodbye. I don't care if I speak to 2 people. Let the 2 people nekk ñi nga xam ne ñoom Gambia moo leen ñor. I don't need to speak to 500 people ñoo xam ne seen interest la ak seen party leader ak seen whatever nonsense mentality, slave mentality rek moom leen nekk di gis. I don't need to speak to those people because they are hell-bent on not changing. So I don't need to speak to them. Let it be 2 people I'm speaking to. Those 2 people at some point suñ amee ñoo def dinañ egga fi ñoo dem. Hi. Mu ngi mel ne nga ne yaa ngi dem nga ànd ak góor boo xam ne daf laa toroxal every day because da nga bëgg a love. No, let me be good by myself than be bad with you. Hi. And Sister Juka, you cannot block everybody. You have to be open, have dialogue. Yéen ku mën a dialogue ak yéen ah yéen ku mën a dialogue ak yéen fanweeri at di nga ko dekk di dialogue ak nit est-ce que ça va ah est-ce que ça va fanweeri at mu nga koo dialogue ak nit ku bëggut a change ku bëggut a dégga da ngeen foog ne li fi nit ñi nekkee woon in 2016 2014 2015 di leen raamal di leen ñaan di leen woyal yeelaa loolu ngeen foog non man distribute nii day ma jaaxal loolu ngeen foog ne moo fee continuer at yii nii no you have something else coming for you. Hola ñooy tokku ba dëgër toog jàkkaarloo Gambian yi ne leen xam ngeen lan la UDP buñ réglé salaam buñ réglé wut na gars yi tas ma yoon nekku si nga ña nekku si ñi pare taxaw ñu taxaw jàppale leen ok ñu ut leader ñu dem ñu génne fi Adama Barrow. That's it, it's very simple. No, for real, Sister Fanta. ñoom loolu lañ bëgga dañ foog ne we gonna continue xam nga maa ngi ko nekk di ko bind fan yii nii I don't think people are paying attention to it. Okay, let me take my tea sax man ma sip suma tea bi man. Okay, they think ne liñ fi déggee woon back in 2006 ba 2008 ak 2011 ak 2014 ak Gambians yëpp ragal ñëw di leen ñaan UDP saral leen ñu ñëw leen together yéen yéenay biggest party bi ay waay yéen tamit def leen lii ngeen jàppale ñu foog ne nag fi mu nekk nii ñoom ñoo moom Gambie yëpp ñoom dañoo def jaam man dama ne képp koo xam ne yow you believe ne sa destiny is in UDP's hands alone yow mindset slave mindset nga amee I'm sorry right now man loolu laa wax because koo xam ne bëggut a dem xanaa su fekkoon ne pare nañoo dem nga ne waaw ñii mun nañoo ànd ak ñoom nañ si jàppa I hope yi nag maa dégg ba léegi dafa am ku doon kool nañ si jàppa ñii mun nañoo ànd ak ñoom ba léegi nañ si jàppa ñu puus gars yi def coalition ñu seet waaye yéen noonu la ñu defee coalition yéen seen own nit ngeen jël ko castigate ko ba pare man li ma gën a jaaxal man loolu dafa fone si man sax ki ngeen jël saaga ko xas ko castigate ko caricature ko wax ko ne ko dafa korop wax ko ne ko fenkat la wax ko ne ko moo jaxase seen parti bi mu ne dafa génna nekkatu seen xaw ma seen secrétaire la xaw ma lan la foofu noonu man xaw ma sa seen position yi ngeen amee foofu noonu ah tey ngeen jóg ngeen ne da ngeen a wax ne waaw Talib is our Talib he's not going anywhere no you guys are mad ah tey ngeen jóg ngeen ne da ngeen a wax affaire yi bennoo ngeen jóg ngeen ne da ngeen a preach affaire yi peace yéen li leen teree preach peace ba ko nit ñi di ko sa xas di ko saaga la leen ko teree preach ah man dinaa bokk ak nit man dinaa nekk ak nit si benn kër ñu bokk ak kër may fay rent ñuy fay rent may fay mortgage ñuy fay mortgage may fay everything else ñuy koo fay ah ñu ne dañ maa xee chaque jour ñu takal ma gaynde si ma gaynde nekkul koñ bi de nekkul waa koñ bi de nekkul waa koñ bi ñoo maa xee de ma dugg si kër gi ñoom ñëpp ñu jooyle ma ne ñii waaw baax na dinañ ko def nangam dinañ leen lijjanti déedéet damaa dugg si kër gi maa fanaan si biir néeg bi maa fanaan nag gars yi ñëw nag taxaw guddi gi jot ñu jël si jeer yi kaleeroo yi keng doo fi nelaw su ma fa continuer nag nekk fa nag kon dama ñàkk fayda nag
léegi nag bés bu ma jógee ne na maa ngee dem nag ñu ne ma déedéet yaay suñu xarit bul dem yow suñu nga bokk. Are you guys okay? If it toxic relationship yooyu noonu yéen some of you radicals are so toxic it's not even funny. Do you realize how toxic that shit is? You don't like the person. You talk all kinds of mess towards the person. You curse the person out. You insult them. Huh? You reduce them into nothing. When you were the one that was supposed to build them, no matter your differences. And then the day the person decides they're going to leave, and then you're going to cry and say, oh no, let's figure it out. Let's come together. Are you okay? Something must be fundamentally wrong with your brain. For real now. Yen legi nak toxicity bobu nen ngeen yaga am si Gambian si. Election bu jot rek ñu ne waaw without UDP Gambia duñ ko mëna def legi nen leen ñaan UDP nen leen saratu ñaata at UDP nit ñaa ngi tok di leen yaakaar ba legi mënu lañ fee def lu réglé. Even 2016 bi ni sax xool leen li xew 2016 bi xool leen li xew. It took for people to be in jail for changes to happen. How sad and pathetic. Right now, you guys should have been doing everything. Putting in change the narrative with how people perceive UDP. This is the truth. Kulen ko waxu daf len ragal man nak dina len ko wax suma ngaña neeku ci. Var len ma, xas len ma, taf len ma, saga len ma. Man duma ñooñu nga xamne dang la na bulu ñu daw. Wala ñu bay activism, wala ñu duga ci rondal yi. No. This is a different breed. This one here, na different pepe, na different kobobo laka. This is the kobobo laka you will try to swallow and it goes side by side. Dafa naka lañ wéy loolu dafa ferenku lay sa baat di lokati bot bi déggu leen ma de. Hay sa mindset gala. Sa mindset gala. Yéen la mooy problème bi bala la ma nga share ngeen share ma life bi guys ba pare ngeen xawma kana fi nekk xawma seen ñu fi nekk ngeen taagal ma Hadi Kinte ak Mam Lisa man ñooñu waxuma leen sama ngeen duga man dama dee topp rek ma duga you know because li askan bi di xalaat loolu laa xam soo leen xamee ñaata nit ñoo nekk di call suma téléphone bi soo leen xamee ñaata nit ñoo nekk di ma bàyyil message every single day. Sister Juka Gambia du baaxati Sister Juka li ngeen liggéey yëpp yaaxu na Sister Juka Barrow du fa demati Barrow du demati nit ñi Barrow la ñoo saanil Sister Juka wax leen Sister Juka naka la ñoo def anti Juka lii anti Juka lele ah because what yaa ngi am political party yoo xam ne ñu ngi fi ñaata dëkkiit ñu ne they're not gonna do the right thing by the people ah ak ñi nga xam ne dañ foog ne kii rek moo tax thank you Hadi yow mi tag guy thank you so much Hadi appreciate naa ko taagal ma more people ngir yàlla ak ñoom jiw yëpp ah yéen mi nga xam ne Gambia ngeen gis añ leen ñu booloo ñu nekk benn ñu wax ak opposition bi ñi nga xam ne pare nañ ñoom ñu ñëw together. Youths are desperate. The Gambians are desperate for changes. If UDP cannot get it together, we're not going to beg them. We're not going to crawl for them. We're not going to sing yella for them. Okay? We're not going to cry me a river for them. If they are ready to get their house in order, let them do it. If they are not, if they are here for the selfish interest or one person leadership, or for the name UDP, or for the color yellow, let them step aside. We are here for Gambia. UDP and Yosa fight it's not about an individual or about the color or about party. It's about Gambia. Because a lot of people didn't join UDP because of Gambia. Because to salvage Gambia. And they saw that there was a road for you salvage Gambia through UDP. A lot of people. Dugun UDP people will join a cult. Dugun UDP people because of one person there. They did. A lot of people didn't join UDP because they believe in it. Am nañ avenue pour make changes in that country. Légui nak so lañ believe nga gom len nga yaakar ni ngeen ñew bi fi ñu jël sa belief ak sa idea yeb ñu jël ko sané ko ci xaj ñu ne ñom luñ bëgg la ñoo def bay leen ñu def luñ bëgg waye ñun Gambien bi tamit añ lañ ñu takku ba jëgal ñu jog ñu opposition bi ñom ñu ñew together ñu sét kan la ñoo jital
te gis nga man gars yi ñu ngi wax Talib na duga Talib na toog Talib gis nga man su doon may Talib Bensouda dogal leen mel li ngeen yónneel ma ko su doon may Talib Bensouda damaa génn si parti boobu noonu abal leen. Let them figure out the toxic ways. You sort out their differences amongst themselves. If you have a different mindset, different opinion, they come and castigate you, they insult you, they bully you. So destructive. Makes no goddamn sense. So destructive. So destructive. Huh? Let him go. Man lola neka diwa. I'm not wow, not talk, not guy fix, they can figure it out. I'm jikar bula de do. Wala nga am sey bo xamne dara baxu fa. Ah, ñu toroxal. No man suñu la toroxal yow kesse ya ko de yek ci bir cabinet bi kenn du ko de yek. Nga tok di muñ ba benn bes jot. Ñu toroxal la ci digge becce gi nar kama ne bo yeb gis ko. Askan bi yeb gis ko. Bes bobu so demute nga delu link fa dajati ci biir lu raw liñ la def fan yoy nga gis lu leer la len wax lu raw lolu nga gis bu fekkee ci biir cabinet bi lañ la lan toccio dila do dila xass dila tuutil dila kajafi nga tok diko muñ te am sone lolu mu ngi doon am fofu non da ki dafa nopi rek ah bes jot ñu xaar be gamo jot wala ñu xaar be ngente jot ñu gis la ci biir ngente gi fi ñëwute xale bi ñu jël sa bagage yëpp teg ko fa xas la saaga la dóor la ba nga bugg a dee yow bés boobu soo delloo waatee si sëy boobu noonu liñ la fa teg yaa ko def sa boppa lu leer laa lañ wax moo tax man dama ne na enu bagage sam mu dem bugguñ la apprécier tuñ la gëmuñ ne you're corrupt for the job or for anything even though askan bi yëpp a ngee wax ne yow la dem leen TikTok man dama dee romba vidéo yi dama dee jaaxle ndekete xale yi nii yëpp ñu ngi doon bàyyi xel si politique bi man dama foogoon ne ñun rek ñooy waxkat xale yoo xam ne mosuloo ñoo gis mosuloo ñoo dégga fajjan si sa inbox bi am na bu ma la seen xale yoo xam ne assistant ami nuyu naa la ak yéen miy dugga yëpp mamat yi ñëpp maa ngi leen naan nuyu ngeen jégal ma maa ngi drive moo tax xale yoo xam ne mosuloo la ñoo dégga mosuloo ñoo gis nga gis fan yi ñu ngi toog di wax UDP gàcca gi ngeen leen nekka di leen teg problème bi ngeen nekkee xale yi dañ ko bañ ñu ngi la naa wax ne leen ñi nekk si biti di leen xool from the outside in yéen mun nañoo gis problème bi waaye ñu nekk si biti ñu ngi gis problème bi because you guys are too close to the problem you're too attached to your issue bi so you cannot see it ñi nekk si biti ñoo la ko mun a wax waaye ku génn si biti ne ñu ngi la naa wax ngeen ñëw hypocrite nga da nga fake naa feexa nga you not a real activist you're a fake activist and we know who you want ma wax leen ko man dama leen ne te dama leen ko waatal te dinaa leen ko continuer ko waatal dama leen ne man képp ku ma gis ma bàyyi la xel ma gis ne nit ñi bàyyi nañ la xel ma gis nga am nga quality leadership te yow dañu génnee si tuuti duna bi man dinaa taxaw ma wax ko lan mooy problème bi lépp lu ma gis ne tamit lii dafa yaaxa pour Barrow mu génn fi lii dafa tax Barrow mu gën fee samp dinaa génn ma wax ko léegi lan mooy problème bi ñun mun nañoo toog ba ñeenti at wala lu ko ëppa minus génnee si bu Yaya Jammeh bi nañ wax rek bu Barrow bi mun nañoo teg ñeenti at di taal life di wax every single day 2021 September jamono bii lañ foomoon Barrow Must Go 2021 September 4 years ago lañ foomoon Barrow Must Go léegi mun nañoo continuer from that day di wax di taal live du dugga si Facebook du dugga si TikTok di defar ay vidéo defar ay audio di askan bi di wax si Gambia ñu egsi ba fii léegi all of a sudden ñun nekku ne Gambia moo tax ñu doon jóg di wax because wax nañ li nga xam ne arrangé wut leen yéen ndax yéen a ngee xalaat ndax yéen sax yéen wér ngeen some of you guys maa ngi drive moo tax kii Modou maa ngi drive ndax yéen sax yéen da ngeen di xalaat ñun seen nawle leen comme li ma wax man suma page bii xanaa bi ma commencé activisme bi si la gars yi daan ñëw from Barrow ñëw ne ñu ngee wax
xanaa léegi-léeg su ma nekkee di leen nduli about corruption nga gis gars yi ñëw ni seen nit yi fiw nit ñooy ñëw. It's not true, you are lying. Ma block leen ñu dem seen yoon. It's not true, you are lying. Or ñu ñëw ñu ne who's going to lead us? Ni gars yi de bi ne laa la ñoo waxale. Who's going to lead us if it's not Barrow? Who? Ma ne leen am nga sa xel xalaatal sa boppa soo ñëwatee insist leneen ma block la mute la ok di def ak ñoom loolu léegi-léeg benn maakaaku kaa ñëw fi ne daf laa saaga ñooñu suñ opposition leen I expect that from Barrow's people te wax dëgg yàlla yonente bi nag su ma lañ waxee dëgg soonaluñ ma comme ni UDP bi yéen ni ngeen naa def nii ñoom dañoo ñëw wax ni ñoo wax ma block leen ñu dem seen ñoon waaye yéen ngeen ne ay mutu ngeen ay max ngeen ñëw leen maa ngi amee suma pompe suma spray ak suma spray fii la ngeen maa fekka man dama leen ko waatal man juka yéen mun lañ maa noppiloo te gis nga noonu la noo gën a ñëwee ni ngeen a ngi impose seen idea wala seen boppa si suma kaw man suma comment si ak suma post bi di moo man gona damaa génn di toj kaas yéen déggu leen xamu leen de wax naa leen ko man am not okay sooy dox bay wër ku dof mu ngi nii ñëwal jël si ko wax naa leen ko man nekkuma nit sax nit bi ngeen dee gis nii man am not human comme yéen man duma nit suma mind bi du nit leneen la déggu leen ma de parce que ñu bari li ngeen a def nii duñ ko mun a déggu si saa si dañoo noppi wala ñu ne Gambia jaru ko loolu la ñoo wax waaye léegi su ma obsessé ak UDP xanaa ko ñëw da nga obsess ak man because yaa ñëw di ma seetaan de yaa ñëw di ma seetaan de dinaa la fi bàyyi ba si kanam ma wax ak yow balaa ma laa mute block la yéen a tolerant yow mi ñëw ba suma page nga dégg li ma wax neexut la waaye mënuloo ko toléré nga dem nga naan ndox bu seeda nga toog sa kër déedéet da nga am pour ñëw nga ne danga maa wane danga maa buli danga maa kajefe kon kan moo intolérant yow booy def live dama fa gis de think about it yow booy def live dama fa gis de so take the mirror and look at yourself take the mirror and look at yourself nit ki bina binaam ngeen ñëw ngeen ne di ngeen ko wax ne ko lim bi na du noonu di ngeen ko bully di ngeen ko shut down di ngeen ko silent di ngeen ko impose yéen li ngeen bugga narrative bi ngeen bugga mu stick with the people even though you know ne it's a mentality slave mentality narrative nga ne di ko push with somebody else léegi kooku mu la déedéet respectal suma post bi nga génn dem sa yoon nga ne déedéet di nga ñëw di nga ko kajafi di nga ñëw di nga ko bully di nga ñëw di nga ko fenloo di nga ñëw di nga ko terrorize léegi kan moo intolérant du yéen ku tolérant kañ man la man maay Roma gis ngeen naa wax seen waxi dof yi ma Roma ma yëngal sama bopp bi ree ne xool leen ma dem suma yoon du ma dugg seen post du ma leen commental du ma leen seetaan sa mindset gala nag si mindset gi la war ngeen naa defaraat seen toogaay tey laa intolérant tey laa neutralut because wax naa si yéen waaye ba maa wax si Barrow ak Kasongo family bi ba tax ngeen tuddee gaay yi Kasongo ba tax ngeen tuddee gaay yi Kasongo si ñun la jógee BMG tey ngeen naa wax ne neutraluñ moo tax seen wax duñu saf yéen da ngeen naa sonal seen boppa mus la ñoo gis ko dëgëree boppa comme man nag bi yoon di ngeen ko gis lu leer laa leen wax ngeen ne di ngeen bulli nit yi di ngeen silent askan bi di ngeen def Gambien yëpp ñu ragal waa UDP loolu du fi am loolu fen la try leen some other century but not in this 2024 century bi ñu nekk nii try other ways Yankuba daa ba moo ko binda si page am bi mu ne this is a new generation loolu la binda ba si youth sa xawma day la xawma mu ne ni ñu dee xalaatee is different and he's right let that sink in your heads let that sink in your head stay neutral li ma def nii is neutral dama leen wax dëgga kañ la dëgga nekkul neutral kañ la fen nekk neutral ku leen fenal ngeen bugga ku leen fenal ngeen bugga
kañ la dëgga nekkut neutral kañ la fen nekkalu neutral da ngeen bëgg nit ñi fanal leen fanweeri at yéen a ngi jël the same leader teg ko si kanam balaa maa wax ngeen ne ma waaw is the same thing with Halifa Sallah the same thing with him let him step aside lan mooy problème bi ah because yéen seen mind bi nu mu dee xalaatee dafa waay yow sideways da ngeen foog ne nit ñi dañoo ragal a wax loolu oncle Halifa Sallah tamit te ñu ñeme koo wax oncle Ousseynou are you guys okay hi yéen wéru leen xaw ma da ngeen dee smoke kush xaw ma da ngeen ko dee pon there's no way ngeen wér mun nañoo wax Barrow suba ba ngoon jot yi fa nekkee ak yi nga xam ne it's not right yi nga xam ne kenn soppu ko si government nam bi waaye yéen mun nañoo toog ñu wax Barrow bu mu fa neef moo daan tout temps waaye yéen ku wax si seen opposition leader wala seen leader ngeen ne neutral dafa fake dafa bon dafa soxor dafa iñaan non maa ngi si topic bi bul woori li yëpp si topic bi la ñoom ñoo tax may wax sister Ami seen mindset bi lay waxal fi mu nekk nii ñoom niñ dee xalaatee ah nit ki mun naa wax juróomi at si problème yi Gambia waaye one day mu wax si ñoom rek ñu ne déedéet dinañ ko shut down yéen da ngeen dof wéru leen xaaral ma naan suma tii bi man hi est-ce que ça va nekk si mindset yi cult nekk si mindset yi slave ba pare man lu ma si gën a jaaxal mooy ñi nga xam ne dañ jànga yéen ngeen ne da ngeen jànga soo ko defee yéen ngeen ne da ngeen ay intellect ngeen yéen ngeen ne da ngeen travel ah ñi jàngul sax te travel sax seen xel yi eewu na ah ñu jàngat sax ñi nga xam ne jànguñ sax te ñu ngi travel seen xel yi eewu na yeah I have an agenda my agenda is Gambia let that stick my agenda is Gambia lan moo ñu génnee si tuuti duna bi ñu nekk nii yow lan mooy sa agenda benn leader xaaral ma baan la su ko defee nga yóbbu sa lu bon li feneen because lu maa wax dégg nga ko bare dégg nga ah I do have an agenda it's Gambia déedéet bul doon toogal it's Gambia that's my agenda yéen seen agenda mooy benn political party leader loolu mooy seen agenda yéen foofu ngeen feebaree man suma agenda Gambia la lépp loo xam ne mooy yóbbu Gambia si kanam si loolu lay wax lépp loo xam ne dafaa yóbbu Gambia gannaaw dama ko wax tam leeral ko lépp loo xam ne mooy make sure ne dinañ mun a am changes dinaa si taxaw ma wax ko lépp lu ma gis ne is feasible ah yéen ngeen ne da ngeen jànga yéen ngeen ne da ngeen travel yéen ngeen ne ay intellect ngeen waaye mun la ñoo base seen conversation ak seen wax si data mun lañ koo base si polling mun lañ koo base si information mun lañ koo base si xam-xam foo leen ko dee base si emotions moo tax si saa si da ngeen ne saaga nit ki si saa si ngeen ne da ngeen kajafe nit ki si saa si ngeen ne da ngeen wàccee nit ki ah si saa si ngeen ne da ngeen kajafe nit ki si saa si ngeen ne da ngeen wàccee nit ki because everything is based on emotions ku jànga ku am xam-xam ku tukki doo base sa àdduna yëpp si ay emotions nag danga koo base si li nga xam ne moom moo nekk information ah danga koo base si information waaye emotional toxic ba bugga dee ku wax ngeen saaga ko ku wax ngeen ne da ngeen koo degrade ku wax ngeen ne da ngeen koo xas ku wax ngeen ne da ngeen koo tutil da ngeen koo déggal fu mu dëkkut waaw am naa agenda kay suma agenda mooy Gambia te dara du ko génnee suma agenda mooy Gambia te dara du ko distract dara du ko génnee yéen seen agenda clear na is not Gambia because Gambia bi ngeen taxawal sampu depuis fanweeri at ba tey ngeen ne da ngeen a génnee Gambia sa tuuti duna mun lañ koo def so what is your agenda yéen fi mu nekk kontaan ngeen tàccu ngeen Lamin J Dabo génnee nañ ko si affaire bi we all know how it works Lamin J Dabo da ngeen ko si génne man amoon naa hope sax ma ne ah xëy na ni Talib demee nii xëy na gars yi dinañ come back to their senses ñu def the right thing ñu jéem a bàyyi Lamin Dabo mu dem all through it ba pare xëy na kooku noonu ñu jox ko flag glace man loolu laa doon xalaat sax ma ne ok there's a possibility suñ jiitalee Lamin J Dabo mun naa am nit ñi dinañ mun a put seen difference aside ñu gather together around him but guess what génne nañ ko yow teg nga oncle Ousseynou saay boo ko tegee du gañe waaye suñ ko tegee
suñ ko tegee ngeen kontaan kon yéen seen agenda is not for Gambia is for him ne leen waxante dëgg nañ ko waxte dee rek ne leen ko waxte dee guys li ngeen bugg a wax lay wax tege naa share live bi te tapote ko kon li ngeen bugg a wax lay wax yéen ñëpp di same thing ngeen a xala Gambia ka tong be koy na lii la ñoo ngunu ngunu ñu ne oncle Ousseynou nañu abal Halifa Sallah nañu abal ñii advisors lañ war a nekk liñ fi liggéey kenn mënu koo génnee waaye does it mean ne ñun dañ leen war a reward we are talking about a country xanaa kon ñu dee lan la ñoo dañ leen solidaire yóbbu leen si State House ñoom it teg leen fa ndax lan yéen a ngi ok balaa maa dee rek loolu laa dee gis ñu wax waaw dafa sonal Gambia dafa def su nekk Gambia dañ ko war a reward dañ ko war a feeñ ko xam nga lan mooy reward bi ñu ne ko jërëjëf noppalakul soo ne nga yéen yërëmu leen paa bi yéen buggu leen ko billaay wal kitaab bi yéen des nga naa bugg a paa bi man maa ngi leen koo waatal man kii oncle Ousseynou su nekkoon ne suma pala billahi wal kitaab bi dama ko wax ne ko papa loo bugg a ma defal la waaye papa ngir yàlla ak yonent bi papa bul taxaw toogal noppale ko soo na nga waaye yéen buggu leen paa bi yërëmu leen ko yéen fitna bi ngeen teg paa bi fan yii nii fitna bi ngeen a teg paa bi temps yii nii xool leen ko keroog bi moo interview si interview seen bi si interview bi ah dafa soona ne leen waxante dëgg li ma wax yéen a ngi koo xalaat waaye buggu leen koo wax am na ñu nekk UDP the same thing ñu ngi koo wax di ko ngunu UDP ñoom ñu baree ngi toog noppi bot li nit ñi di wax nii suma maasi loolu lañ toog di xalaat xamul ñu ko waxee parce que ku wax ngeen dem jaxase ko ak paa bi ku wax ngeen ne dafa fekk ku wax ngeen ne bugut paa bi ku wax ngeen ne nii ku wax ngeen ne dafa iñaan dafa siis dafa bugg a yaaxa parti bi ku wax ngeen ne dafa la bugg a divide. Are you guys okay? Seen own people sax they cannot speak their mind within the party. Amul kenn ku fi wax mindam within your party te castigate leen ko jëlu leen ko ngeen kajafi ko jëlu leen ko ngeen dëkkal ko fu mu dëkkul waaye li mu wax rek mooy opinion ak view ah lii ba kañ ngeen ne yéen di ngeen moom dëkk bi di ngeen jël dëkk bi dugal ñu si saako Barrow nanguwuñ mu dugal ñu saako yéen di ngeen ñu dugal saako yéen est-ce que ça va ah Barrow nanguwuñ mu dugal ñu si saako yéen di ngeen ñu dugal si saako kon yéen bés boo leen toogee nekk si dëkk boobu noonu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah kon de suma maa si se boobu ñu bàyyi activisme bi boobu yéen buñ lay advocate ale ba ngeen nekk président ah xam nga man ñoom xadi ñu ma ko wax waaye man I remember Barrow bi mu toogee es man I took a break because I needed a break waaye ñoom xadi ñu ma ko wax ku ñëw wax si Barrow is our Barrow ngeen xas ko ba tàñña ko ah ngeen tegee ko boor Ibrahima dinaa la dugal soo ñëwee soo waxut lu meeg seen sana ma laa wàccee waaye nanguwul laa dugul jël de xanaa nga génn a dugaat ñoom xadi wax nañ ma ko fekk maa ngi jël break ku wax si Barrow ngeen jóg xas ko defante ak nit yi ndegam Barrow ngeen ñoo defal loolu asuma oncle Ousseynou su nekkee président xanaa kon oncle Ousseynou su nekkee président yéen da ngeen naa teel fetal tee ko si Facebook bi ku wax ngeen dem kiram fetal ko for real nag because yéen li ngeen nekkee nii du jaama si lii du jaama de te lii la Gambien si di gis di ko ngunu kenn ñemewu koo wax parce que ku wax ngeen ñëw tagal ko raas ku wax ngeen jël ko xas ko saaga ko man nag maay sacrifice si Gambia bi ñëw leen saaga leen ma xas leen ma tàncal leen ma video leen ma lifeal leen ma I don't give two ish respectfully nag because li ma def Gambia moo tax ma koo def ah li ma def Gambia moo tax ma koo def if I'm only for Talib no I'm not only for Talib me I'm for Gambia waaye yow su ma la laajee tey Lamin Fati yow war ngaa mun a answer ne the likelihoods of Talib mu génnee fa Barrow is greater than that of Uncle Ousseynou Dabo. You know it. You don't want to say it because your loyalty to Uncle Ousseynou Dabo and your loyalty to UDP. Hence, you are not for Gambia. You are in the slave mentality mindset. The destination is on the left. Te li nga xam ne moom la ñëpp gis si Talib let it be Yankuba Dabo nga seet na du ñoon taxaw ne ko Yankuba Dabo yow la yaay mbir mi yow lañ war a teg yéen wëru leen yéen da ngeen dof ni ngeen dee xalaatee for real yéen wëru leen yéen wëru leen
Man, I'm not attached to an individual. I care less about Talib or an individual. I care for Gambia. I want change for Gambia. Lii moo nekk suma xol bi tey ku ko xaroon loolu nga fa gis. I want something better for Gambia. I want somebody koo xam ne suñ ko isee dinañu fa mën a génneel Adama Barrow te dinañ am yaakaar si moom ni yaakaar la ñoo wéyee ne dina fi génnee Adama Barrow te dina def li nga xam ne moom la ko askan bi santa te bu ko defutee dinañ toog ñu live takal ko live waxal ko te du génn di xaste di saage di defante si Facebook bi déggu leen ma de li la ñoo wóor te yéen ñëpp ku leen ko laaj nag soo leen waxee seen digganteeg yàlla lii gis ngeen ko si waa ji da ngeen bañ rek xanaa xol yee bañ rek nañ waxante dëgg léegi lan mooy problème bi ah moo tax ma ne Talib na dem su demee mu dem toog ak yeneen opposition party yi ñoom ñëpp ñu toog wax ñu seet ni ñoo def ñu génnee fi Barrow ndegam yéen parewu leen yéen mental slavery mindset bi ngeen amee ba léegi is real nag mental slavery mindset is real nag dégg ngeen is real xaaral ma seet kan laay éegal fii sax man ma dugga fii nii wax def jël li maa jël quickly kan moo bugg a éeg ma éegal la Ibrahima dugal naa la de waaye jëlut la kan moo bugg a éeg ma éegal la man ma mute waaye maa ngi wax ak ñii because I gotta pick up something here I have another 30-40 minutes that I can use and talk here waaye damaa dugga fii nii pour pick up something ku bugg a éeg requestal ñoom ñu ne kenn du ko wax maa ko ba sàmma di si demba soo leen ko déggee salaamun xayrin soo leen ko déggul salaamun xayrin lu leen ne ngeen wax man xam naa suma digganteeg yàlla suma xol bi lu si nekk man Gambia ma laa jiital Gambia laa bëgg mu am changes te damaa seet li nga xam ne is feasible li nga xam ne is possible li nga xam ne moo ñu mun a isil changes ma taxaw si wax si man suma wax yëpp foofu laa koo bées su ma gisoon na tey am nañu bëgg a Talib within UDP waaye gis naa ne Gambien su bari bëgguñ Talib damaa wax ne bii de du mun a possible bii de du mun a nekka kon fi mu nekka nii foofu na du ma la mun a isi yow moom si radical yi nga bokk tamit dafa toomee rek radical yi Talib nga rek yow may ma rek ngir yàlla ok dafa toomee rek mu tudda ku ñoo ooyee Talib Bensouda man xaw ma Talib Bensouda man du may wax ak Talib Bensouda joxul ma mal lekka Talib Bensouda jënalu ma moto Talib Bensouda joxul ma fu ma dëkka sama fu de san c'est Talib Bensouda really nag man Gambia laa gis moo tax may wax dangaa ubbi sa bëti nga xool what is possible for Gambia nga def ko nga wax ko lan moo mun a génnee Gambia si tuuxiduna bi nga wax ko waaye yéen ngeen ne doo leen gis doo leen xool may leen ma mute leen 2 minutes ma ñëwaat yu nar a Talib radical keñ si nga bokka parce que da nga dee agressif ak gars yi da nga war a toog nga am sa plateforme soo amee sa opinion nga wax ko sa plateforme bul dem si page jàmbur yi di dictate ñoom lu ñoo wax ak lu ñu dul wax loolu soo ko defee rek da ngaa nekk radical foofu xam nga foofa la suma problème dégg nga maa ngi mute maa ngi ñëwaat 2 seconds. Mary ma maa ngi ñëw all right balal leen ma 1 second léegi you know so loolu moo si nekka kii naka tulaati sax allen dañ bëgg a sonal nit yi yow Gambien si yëpp a ngee joytu di same wax Gambien si yëpp a ngee wax di same wax Gambien yëpp xanaa ñu nekk UDP rek ñoo waxut wax bi de te
nekk UDP sax ñu ngi wax di seen wax dañ soxla changes dañ soxla changes dañ soxla changes dañ soxla changes yéen ngeen ne kenn mu ko wax ku ko wax dafa bañ paa bi ku ko wax dafa bañ UDP ku ko wax amul respect ku ko wax dafa fake ku ko wax dafa hypocrite are you guys okay huh? Alaji, that's fine if you honest UDP and honest Gambian, that's fine. But I just don't agree with your ways. Come, dama la day gis ci page jamuri yange defante yange dama ko ñew ak ñom back and forth, all that stuff. And it's almost like you're imposing your idea to their page. And I don't agree with that. And that's fine. That's your way. You could do whatever you want to do. But just to avoid problems, mota isumala sa life, low regular. It's nothing else. Agree, accept that low respectfully nga jégal ma. Loolu rek la, but if not dina la don ala nga ñëw because dama la day gis yaa ngi si page jaamur yaa ngi defante yaa ngi dama ko ñëw. When you say your opinion on your page, there's nothing wrong with that. Waaye su fekkee page bu nekk nga da ngaa dem nga impose your idea, that means you also not tolerant. So moo tax ma nang laa tooñ la wax ne la you are a Talib radical and that's not good. My personal opinion analysis, I think UDP knows the potential for Talib to win is high, yet that's exactly. Yet that's not what they want to. Harama said, "Mo bisa rest of the message." I guess that's not what they do. Sorry, I'll not talk hard. Don't worry. No, it's okay. Why name by no rek bro. Yeah, ñom xam nañ lolu kini na xam nañ lolu. Motax affaire bi mu jaaxal ñu bari. Gis nga so leen démé TikTok. Si ngeen na gis. Okay, thank you Alaji for understanding. So leen démé TikTok because nga yow tam waxal na la be so na faale lo mo so mu ngi nonu. So leen démé TikTok si ngeen na gis. Naka la xale yi Gambian si di solidarité ak Talib naka la Gambian si di wax oncle Ousseynou ne ko respect nañ la naw lañ la bëgg nañ la waaye dama nga toog nga may ñu rek pour ñu mun a am changes am na ñoo xam ne nag dañ ko mere am na ñoo xam ne they're not happy with him because dañ believe ne neeku di gis Gambia force because su fekkoon ne mu ngi gis Gambia force he would have stuck with his original idea. Uncle Ousseynou dafut Uncle Ousseynou wér na Uncle Ousseynou initially xamoon na ne su isee Talib taxawal ko Talib mun na fee génnee Barrow moo tax ñu doon rally behind Talib loolu wax naa ko pare du ma fi nekk di repeat suma booba waaye something change lan moo change party politics si biir ñoom ñoo taxaw ne ko du fi am so he should have stuck with his original idea because smart na xam na li xew xam na what time it is waaye ñu puus ko ba mu taxaw fi mu nekk ne moom mooy taxaw amul problème waaye li ñoo wax mooy ñun dañoo daga bu mi jambi ak Gambian si Gambia dama ne ñun dañoo doga bu mi jambi bi nga xam ne moom la ñu UDP taka mentally dañu def ay slave jégal leen ma because maa ngi doon li ñoom xam nañ loolu Uncle Ousseynou xam na loolu lan moo tax seen bureau yi ñu defar na Talib Bensouda yëpp lan moo tax ñu daan yóbbu Talib Bensouda carton be koy na lan moo tax ñu daan def xama dinkulu yaa lañ ko dee ooye xawma lan moo tax ñu daan def loolu yëpp Talib Bensouda he knew and they knew bu dañ dem ba si kanam mbir mi change te last minute la change 1 year moo des ñu change idea bi so ñoom dañ or xale bu góor bi te ñu ne kenn du ko wax dañ bëggoon a ñëw ñu change narrative bi fenal askan bi waaw nii ne Talib moo waxoon ne su paa bi taxawee du dugal nangam waaye ñoom ñëpp xam nañ lan moo tax Talib mu daan wax loolu because dafa believe woon ne paa bi du dugal te yéen ñu bari xalaatoon ngeen loolu let's be honest dem leen seen fundraising yi ngeen laaj leen ñi doon dugal xaalis ñoom ñu bari xalaatoon nañ ne paa bi Talib la moo teg we not stupid fii kenn dofu fi ñëpp am xel niñ amee xel di expose Adama Barrow yu mbon li mu fi nekkee ak corruption bi noonu lañ amee xel pour analyse something else in any party are you guys hearing me for real nag that's it so ñun xam nañ ne initially that was your plan but dafa am ñu ñëw taxaw ne ko du fi am dañ ko jiital ba pare fakatal ko waxati ko moo tax am na ku ma message di ma wax ne ma ñu ngi ne leen di jéem a dajale xaalis pour xawma seen xawma naka because any xaalis bu ñu daan wax boobu noonu óor na ma ne ni kon taal bi lañ ko wax mu fay ko lii lu si la xaasu dafa bari de
fan yii boo gisee ñu fiti ñun ñëpp benn lañ waa Talib is awa Talib su ko neexee mu del si waat si yéen su ma ngañ nekku si waaye li ma ko advice mooy bu del si waatee si yéen dina gis lu ëpp li ngeen ko teg fan yii nii dina ko gis. And we should put Gambia first. Anybody koo xam ne foog toog nga nekk biir UDP nga gis ne Uncle Ousainou Darboe mu ngi fa dëgga yow respect nga ko bugga nga ko naw nga ko waaye yow Gambia nga gis waaye xam nga ne Uncle Ousainou Darboe ku la ne la tey mun naa faa génnee Adama Barrow sa digganteeg yàlla dangaa wax déedéet wala chances are very small ñu ne la ndax Talib war na faa mun a génnee Adama Barrow nga ne yes it's possible the chances are high kon léegi lan mooy problème lu tax moo tax mun nañoo taxaw ngeen wax dëgga bi because gisu leen Gambia yéen da ngeen jiital nit ki ngeen jiital da ngeen ko jox seen xol ba nga xam ne yéen mun nañoo taxaw objectively ngeen wax dëgga bi toj kaasi te képp koo xam ne gis nga dëgga bi te nar yow Gambia nga gisuloo paa bi gisuloo UDP gisuloo kenn Gambia dorong nga gis wallahi azim di nga doon taxaw teg si sa tànka ne lii bu amee nii ak nii la ñoo def ñun ñëpp dañoo dem because we need change. Gambia is bigger than Uncle Ousainou Darboe. Gambia is bigger than UDP. Gambia is bigger than all of them. Even Talib Bensouda, Gambia is bigger than him. Tey buñ gisoon another candidate boo xam ne is more feasible pour mu win Adama Barrow, a viable option pour mu win Adama Barrow, you best believe dinañ toog wax ko. Billahi wal kitaabi luñ see bañ a wax kan mooy Talib Bensouda? Who is he? Ba nga xam ne like we have to be obsessed and be so attached to him. It's nothing to do with him who he is. Let us stick in your skulls. For real nag, who is he? Buguma fee wax comme like, but I'm just saying like who is he? For real nag, who is he? Ba nga xam ne we have to be obsessed with him. Ne Talib. No! It has everything to do with li nga xam ne is feasible pour ñu make the changes. Génne fi Adama Barrow. Is that clear to you guys? Is that clear to you guys? I don't get obsessed and attached to individuals and people. Huh? It makes no sense. Wow, am na ñuy wax lool it could be strategy to prepare Yankuba for 2031 moo tax ma ne kon Gambia ñu ñàkk a fayda ñu toogati fi ba di lem suñu loxo yi ba ñu ne 2031 Yankuba su ko neexee mu win 2031 su ma nga ñanee ko si waaye li ma wax mooy kon ñu ñàkk a fayda war fee toog ba 2031 pour ñu am changes Adama Barrow continuer du ñu noot Adama Barrow continuer corruption bi di jooli Adama Barrow continuer di pàccu alali askan bi ak nitam yi kon ñu ñàkk a fayda de how many 2.5 million people you are talking about 800,000 votes. Because of 200,000 votes from UDP, ñun ñëpp ñu toog lem suñu loxo yi ñu ne ñu jëmale ji 2031 ñu bàyyi fa Barrow kon we are all slaves. I'm sorry, mental slaves nag loolu dafa am mental slave dafa am. We must be all slaves. You have 800,000 voters ñuy decide only 200,000 votes moo nekk in UDP. But yet you will allow the 200,000 votes pour yow ñu decide sa destiny ak sa future. Where are the rest of the 600,000 voters? Nga ne lan yow kii loo wax arama seet li nga binda. The old man can compromise his land. Lifin bi nangu ta génne su comment bi guddee du ko nangoo génne nangu ta def ma simo. I shouldn't go into too far. Take it easy. What dega moy ñaka take easy. So fekkee what dega moy ñaka take easy, so I will never take it easy. Wireless connection. Suma wireless connection bi mu ngi dem. Yéen maa ngi fi ba léegi ndax. Am I still here? Try it and see. Dafa am lu ma pick up. Yéen a ma dégg guys. Didn't get any.
okay dafa delay yeah yéen ak maa dégg okay ñii dañ gëtëne ñii dañ lakkale ba pare ñu ne dinañ am ku nekk si pura yow dinañ ñëw ñu remote control la ne la okay don't talk like this okay don't do this okay don't mention our party leader okay this is our party we're gonna decide but this is our Gambia and I will speak for Gambians. I will speak for the majority of Gambians. I will speak for the masses. What the masses are calling my phone about, what the masses are writing, what the masses are saying, what the masses are sending audios about, I will come and speak on that. Let that stick. Let that stick in your heads. Man, I never signed a contract. Money, I'm here for UDP. I never signed a contract. Money, I'm here for Uncle Usainu Dabo. I never signed a contract. Money, I'm here for Uncle Halifa Sallah. Video IS. I made a promise to myself. Okay? And to Gambians. I'm here for Gambia. The same way Tukulor, the same way Hadi, the same way Mam Lisa. If we were here for UDP, we would have joined UDP. Why lu nekk dégg nañ ko am na ñu doon toog di wax ne waa yéen UDP ngeen am na ñu doon toog di wax ne UDP lañ but xam nga lan la faalewuma loolu because what people say about you is not about you, it's about them. Déggu leen ma de da ngeen bëgg ma repeat ko. What people think about you has nothing to do with you, it's everything to do with them. That's what they think, that's their thought process, that's what they think, that's them, their thought, their mind, that's what they're thinking about you. Has nothing to do with me. What has something to do with me is man fan la suma xol bi nekk ak li ma xalaat ak li ma def lu tax ma koo def te óor na yàlla ak yonente bi li ma def pour sauver Gambia moo tax ma koo def pour Gambia génn si tuuti duta bi moo tax ma koo def nekku dama bañ Barrow nekku ne dama sib Barrow oo dama ko jéppi. It's solely pour ñu génn si tuuti duna bi because I know we deserve better and I know we can do better as a country. That's why. So what you think and say, okay, yo, team Talib nga, okay, yena tahawal Talib, yena tah, ni duga na fele, yena fele. You are mad. That's your thought process. That's nothing to do with me. So why should I bother? Huh? Ngenyo fenal niti. Wow, juka muneki, ni, kele kere ni. Those primitive kacha. Man, I'm not about that life. Trust me on that. I really am not. Kon noppale ku leen di ngeen ñëw di ngeen bulldoze di ngeen ma dëkkal fu ma dëkkut di ngeen ma xas di ngeen ma saaga but duma move an inch. Duma move an inch. Yow Lamin Jaaju nga ne process bi ngeen a demal ban process ngeen a demal yéen amu leen process. It's just a setup. It's just a front. There's no process. Let's be honest. Yen ña defoon flag bearer ña dugaloon seen carte da ngeen leen castigate da ngeen leen saaga da ngeen leen xas because kera ngeen expect mooy dugal den ngeen jëlaat ñeneen plant leen foofu noonu audio yi génn nit yi génnee nañ ko ñaari audio mooy génn benn bi jigéen moo doon wax benn bi góor moo doon wax liñ wax leer na wax ne ñan ñoo xam ne ñoom ñooy dem di second day lan moo tax ñu dem di second day ña demoon first day bi ñoo nekk di real opponents wala ñoom ñoo nekkoon di real flag bearer naka la tudd applicants second day bi ñooñu dañ leen fa plant. We are not stupid. Gis lañ génne nañ fa ñëpp léegi lan moo tax Lamin Dabo continué wut lan moo tax Lamin Dabo continué wut ma ne xam ngeen lan la ndegam Barrow moom moo ñu munta nax Barrow moom moo ñu munta mbaamal astuma la ak yéen mi toogagut bay leen ñu jaama fii kenn dofu fi man lu ma gën a bañ suma life mooy ñi nga xam ne dañ dee jël suñu mind bi ñu foog ne mun nañ see padi ñet yi comme like Gambians are stupid. Don't do that. We're in 2026, the 21st century. Don't do that. The same way you have mind to think, the same way you can articulate yourself, the same way you realize that Barrow is not good for Gambia, is the same way ñun tamit ñu am mind pour xam lu gën ci Gambia ak lu baax ci Gambia. And the same way we are able to navigate, ñu articulate suñu boppa one askan bi ne Barrow nii ak nii ak nii la mel, and it's the same exact way we are going to do it with UDP. Te dara du ko dindi. Du seen bully, du seen castigation, du seen harassment la sax de yow ñëw nga wax nga nit ki wax na bàyyi ko ak xalaatam waaye ngeen ne déedéet bàyyi force ngeen ko impose yéen moom li moo xal yéen li ngeen a xalaat yéen su la neexee seen ngeen toog seen page bi 24/7 di fa wax laaka leen Chinese laaka leen Bangladesh seen laakay I don't care lu leen neex ngeen wax fa
ton bu leen neexee ngeen wax agression bu leen neexee ngeen wax ngeen saaga nit yi xas nit yi yëpp bu leen neexee ngeen def ko I don't care because seen pays la am ngeen mandate bi am ngeen authority am ngeen right bi waaye it's the same way la askan bi amee right pour ñu criticize yéen li ngeen a def waa Lamin J Darboe is your uncle and Lamin J Darboe could have been a choice man maa ngi toogoon di xalaat ne maybe fan yi backlash yu nekk di am dinañ understand ne actually people want change and maybe they will bring Lamin J Darboe but guess what tey bu ma riidee Kër Fatou dañ ne génne nañ ko fa at the end of the day Gambians will decide to vote but Gambians are speaking to us ñu ñoo bàyyi messages ñu ñoo wax liñ bugga ñu ñoo wax luñ bugut but if you fail to listen to them you will also fail to get their votes yaa moom sa parti waaye ñoom ñoo moom seen votes it's very simple it's very simple waaye yéen ngeen ne na nit ñi taal seen life every day ñu wax si Barrow every day ñu xas Barrow every day ñu tànja Barrow waaye yéen na nit wax si yéen benn 1 minute ngeen ne da ngeen a jël remote control yéen ban façon remote control la leen yàlla jox bi ngeen mën a remote control human being man ngeen dem uti batterie ban batterie ngeen def seen remote control bi mun maa remote control man yéen est-ce que yéen a ngi wér est-ce que yéen a ngi wér Gambians want to know nte fango lafta nyine lon na an lafta munella right katuko albe opposition yalla from 1996 kata for sign presidency nying aliya win sinya clean or should I even say coalition to know katu President Barrow resigned to the UDP a coalition on your head. So in essence, UDP nenemang Gambia rule. And there are lot opportunities so many opportunities had arrived. So many opportunities also total no. Mi ya lonko alsitara no state house bari atolle ka tinyal famwe. You know, atolle ka tinyal famwe. 2026 is very crucial. Alsa ganye nole bari a felenting alba tinya kan famwe again. So now nyine ya sabo nko atol lafta minella. Al lafta stela opposition yala le bang. Al kanyi enjoy le bang. Food and laughter changes le la bang. Katu. To nyamu minti. Listen. Ying Nabi Kacha. I am not saying this pour ka UDP doya. I am not saying this for call attack. I am not saying this for any other reason other than Kacha nga tonya fo nyoye. Katu tonya leka saboti. Tonya leka sate samba nyato. Fonsi tonya fo nyoye. Right. Now, wole ya sabu ko lafta monella. Ali opportunity sotole nung kabring Barrow government o ni win. 2016. Atolsi tarano nung government to fort sign. Aliyal fang sementi ya Barrow government no fang kono. Because Naria Jibe Barrow coalition government no remde. Bari Barrow ay campagne ke UDP no pour la député. Barrow kono di ala député lal no. Barrow yal sementi ya. Barrow fengo fenke pour UDP no bari ala banta nyaadi le. Anu Barrow mala Barrow di Barrow bota tolo ya. But mune asabu anim Barrow fo mantano kol be tinyata. Are you in this for the interest of the country, for the interest of UDP,
or for the interest of one person, meaning Mimu Mbe Fati, lawyer Hussein Daw. Al nyanta sila al yalfa nyini ka wola. Are you in this for the interest of the Gambia, for the interest of the whole UDP, or for the interest of one person, Mbe Fa, lawyer Hussein Daw? Al nyanta sila al yalfa nyini ka wola. Fogabang, atolko almu democratic party. You believe in democracy. You are fighting for 2 terms. Ila fita baroye 2 terms ke baroye ji. Alin na moini hakilola de. Alin na moini hakilola. Because atol fon ya lonne ko nte mon baro support. Barinka tonya le fo. Ali ya lonne ko nte fon man la fi baroye low 2026. Lafta baroye ta. Ali ya lonne ko nte na karte nte adila barola. Bari mbemina ambemin fokan jambi abemu tonyalti al nyanta silale al yalfan jibe kotenke, you know, al sital al ko time limit baroeta 2 times is enough. Al nyina teleko UDP is an institution. UDP is a political party. UDP is government in waiting. Na lafita baroye 2 times ke aeta alla leader sol manyana kela more than 2 times. Walem tonyati. You cannot have leaders more than 2 times, 3 times, and you want Barrow to sit 2 times. Well, come on, that's not even right. Morally, we found correct. Not tonya for you. You know, al example le di. Nalu lafita Barrow funti 2 times. You guys should have the example. Even in your own party's constitution, you should put their 2-term limits. You know, 2-term limits. Your own party constitution. Anyanta wole sotola. Now on 2-term limits soto. And lafta Barrow 2 times. That's hypocrisy. You know, what more hypocrisy? Kadu tonyati ye. You know, nyata tonyale for nyoye. Right? You cannot fight for time limit when it's a formula lual. Ila party lual. Your party minu kete for samba. Your own constitution imo 2-term limit kije. Omuna fidelity. You know, nga tonya for nyoye wai. Barrow support, I'll be olone. You know, woman get tonyati. UDP is a government in waiting. So whatever they do, I'll get the example of follow that family. Na lafta molia lamoy, na lafta molia respect, na lafta molia, you know, molia support. Charity begins at home. You know, put the examples there. Walk the walk. Talk the talk. Then more sal support. More sal namoy. But you cannot tell me Barrow to that time ayeta tending 2-term limit, 2-term. I told more 2-term limit to Allah constitution. What hypocrisy? What you have to be honest to each other. Right? Mbotaje. You know, Mbotaje. 3 years. 3 years agreement on Nyon Soro. Can be alone go. Wo manke. Wo mantra na institution of Hong Kong. 3 years before. Wo mantra na institution of Hong Kong. Wo manke luati. But in agreement on just soto. Pour Barrow si Sanji Saba. Barrow promise the whole country ko. I campaign your phone ke wolla 3 years at a bital. Dabo funtida nan fa ole funtida nan. Ako lua e nyine fo Sanji Lulu so Barrow be sila Sanji Lulu. The moment phone ka ba finkla phone be sambala lua to. Ha. Ate phone ole Barrow protect.
a ko ni momo ye 3 years o push jang agenda push jang fangole be sambala luwato constitution o ye sanji lulu le fo mbe d'accord ta ka constitution fandi ko be tinyata silan ay Barrow sembinti ya Barrow tata 5 years but after 2 years Coleman Beng Barrow ye UDP bondi government to insida ye ko kumofo ya fali iko 3 years so 3 years for 3 years jotna uluta janne ifuntira banta led by Yankuba Dabo ibe funtira jang iman luwaji ibede you know luwa koleko 5-year term killing. Yankuba Dabo himself, at 3 years judgment lead, at a mimu loyalty, at a fangole lua, at a fangole nyanta lua sembenti yala, come Dabo yake nyami, Dabo ko 5 years term. But it covering change of government sector, Barrow fundindi, now iko 3 years. If bedro to iko 3 years. Right. And Lua Sanji Lule for. Saiko 3 years. At the beginning, call 5 years because they are part of the government. Now, if Funta government or in that 3 years of Funtindi, Iman Lua Fongo, they don't even care about the loss anymore. You see, we have to be honest. Fonsi Tonya for your year. Muntamala Dibita, Fonti Tonya for your year. Right? In 3 years, 5 years, colleague. Ning Barrow londi hani kabi nyine problem wol be nati Gambia nga tonya fo nyoye yankuba funtida nga jele milu be keta areso sotta jang ko sotta jang you know because it was illegal, it was unlawful. Now wobe tambita still mbakam still mbakam alko democracy. Alnada fast forward kadu katani mbe jamfa la mala fa jamfa fast forward nada alla ni application no to alla ni flag bar application no, you know. No, I'll come to the solutions. I just wanted to remind people where all these things started. And many problem will be wulu. Nimboda problem will be kono. Sign, I will say solutions. My guy, Kara, I will say solutions. I'll talk about solutions. Silang, UDP application or yere. Kabini application or binu yele ko more sa apply no because in your own in your own laws, in your own constitution, every UDP member can apply, providing that person is qualified. Even Kara ite isa apply no le, Momo sa apply no le. There mustn't be anyone deprived of their rights to apply just because Daboya apply, or just because Lamin Daboya apply, or just because of lawyer this lawyer apply, you know, just because of more lawyer apply, so ni manyana apply la. Allah lua ma wofo, Allah pati lua koleko, your own constitution koleko. Ni momo ye UDP membership or soto. Ya miracle, you are qualified to apply for flag bearership. You can apply. Silang niya apply. Atuta party fangol to. Atuta party la selection committee fangol to. Another party constitutional. Ibe fenko naka ibala ibe flag bearer tombo na nyadi le. Allah lual ye ginefo. Right? So mune atinna Daboya apply
It's a celebration. There's no problem. Laminje Daboye apply. There is no problem. Bori Touré apply. There is no problem. Bari Talibia apply is a problem. Nendrobe wutula. Accusation olbe wutula. Kujawolbe fokang. Fengo fembe fokang. For alka faye ko. Nko. I tell a party low. Let him go and build his own party. Let him go and launch his own party. Naman lafiwola. Natol man lafiwola. Nendrolem. Accusation olem. Fabrication olem. I cannot pronounce that word. Kamo kajabi. Yes. Kamo kajabi lem. All these ills. You know. All these ills. Huh? Ya be direct mo killing. Why? Nko. So welcome info. Mbatunga nyimfalye. Kunyo tam doma. Ñu fekala ngay socho liri barami lir dañoo ne doma nga te do si muna génn mukk andum ñine apply ta UDP mo be ba fokan ko Gambian meta ñin kumbo lale Gambian meta ñin folale ko UDP is a tribalist party. Gambian meta ñin folale ko UDP is a tribalist party. Gambian meta ñin folale ko UDP is only for one person. Gambian meta ñin folale ko UDP will never support any person other than Dabo. Gambian meta folale, there's no democracy within the UDP. Gambian meta ñin folale. Silam Ali Talib treat minna nte sila tale. Ali Talib treat nyameng nte sila tale. Katu molbe ba fokan ko nkale ñin jele mbe ñi fokan num. Nkale ñin jele mbe ñi fokan num. Nkale ñin jele mbe ñi fokan dum. I don't have to believe it. I don't have to believe it. You know, la tala le wo man la wo woman important jang. Min jena importanta wolem mol kam info banta. Kadu al nyanta understand la le ko. UDP is only 20%, maximum 25%. Cartel le ka ganyen di roke. Anu an sulata mol lale. Wo mol banta mol al sulate lale. Banta mol le ba tinnala albe dipide ya sotola. Banta mol le ba tinnala albe atoldi fang albe fenko sotola. What's it called again? Albe mayor sibling chairman sotola. Banta mol le ba tinnala albe president ya sotola. So you need to be very cautious. Albe min kekam. Kabriyan yin application ol yele nte sita janne. For the first time, UDP ni democracy ke. For the first time, I am happy with UDP. Ndenga UDP pula non, I believe democracy was the problem. I believe more killing the party ni leader for how many times. Among ganye war, for a continuation ola, depriving other people to lead. Nte nyine ansabunga UDP pula non. But in 2026, ntatale fon la fitaka UDP join again. In fact, I have persuaded so many people. Very influential people. I spoke to all these people. Purke nati. Now, you know, I na beleke. Purka UDP sembentiya. Na coalition nyini. Mol fane ye boka. All the other party. Nim party SFA nyo nim kande nyo nim molbe na ye fa UDP la. UDP sit at State House. Bari alla ni application no. Ay problem wo mini nati. Nyinu nendi role. Ay problem wo mini nati. Ay nyin divisional mini nati. Come on. Akete nyawo nya atole nyanta Talib protect la. Akete nyawo nya atole nyanta Talib support la. Talib mal dingoleti. Talib mal brotherleti. Right? Talib mu UDP product leti. Talib mu UDP talti. Talib mu UDP talti. Not all man Talib celebrate. Aliya mira banta mol ba celebrate la le bang. For ajibe banta mol fong le ka Talib celebrate mini ya lon ko fong imantara UDP but UDP call fong man de Talib ibuka celebrate ka nennem ka kajabi ka ba neng ka fa neng ka accuse
for local government commissioner ikaje UDP dingol fongo kata online ka vo talibu sungolti aba sungo talite UDP dingol fongo. What is more embarrassing than that? Al fongo dingwa. Come on now. Woman right. Can accuse. Atol fongo bi ni tali fongo ba nu. Ni million so jeko talibe o sunyale nu. To mi UDP tingol fongo lebe I flago mudala ka yayi dunia be kono ka fo alaji be ngami fo sungolem. Al fongo dingo. Al fongo la broda. Alfongo dingo, Alfongo brother, Anyanta mean protect la. The person you should be proud of, the person you should guide, the person you should protect, the person you should love. Alfongo ba tinya kang. Come on now. Is that right? Fonsi tonya fonyoye. Yeah. We have appealed to the UDP to suspend some of their members, to expel some of their members. But hani somo mansoro. Ibe nendi rola, ibe jahasi rola, ibe accusation rola, ibe ku jawol be foka molje. We understood ko patil kanyin si falso bari patil la stand wole importanta. Patil la lonya wole importanta. Ninyi moy minu kanendiro kenung. UDP example of set. So many years ago, can start come all suspend, can start come all buy. Tugorosi, no. Manila de wahe. You know, it's like sometimes I'm just loud. You know, but then I am not angry, you know, I am not bitter, you know, and then my voice, sometimes I can get any, but it does not mean I am angry. Yes, some people might think that I'm angry. Some people might think I'm frustrated. Some people might think that you know, I mean, yes, blood pressure on you highlighted. No. This is how I talk. So, you know, excuse me, and I'm sorry. Yes, yeah. So, mbenyenela. Thank you, Ibrahim Adiba. Ibrahim Adiba means sacrifice UDP. Atol minuka neng. Atol minuka cabbage. Atol minuka accuse. Even half of Ibrahim Silla. Wole betatalt. Half of Ibrahim Silla. Wole UDP kanuka tambati. Half of Ibrahim Silla. Wole loyalty UDP ani usenu la katambati. Nilem tonyat. Bari alba nenna. Alba kajibita. Just because of what? Hey, na londe de. Alkan yunu be kiteng amanke usenu le asabu de. Usenu matin na de. Alye usenu toleta. Alye alfa meaning usenu tola. Bari your intention manke usenu de. You know, usenu kotende. Ntolma nyama, we know exactly what's going on. You know, usenu kotende. Albe usenu takan, yes, usenu le asabu tenin, usenu koteng, alya la fansum agenda le soto. You are just using Usenu's name to drive your agendas. We know these things. But Alangata don't. Alangata. You know, a baby lerle, Alangata. You know? So my point is, we have spoke about some of the issues. Fokabang. Ntolbeya loneko. This application of these 11 people who applied, I can tell you, 7 of them or 8 of them, they will have never applied. Supposedly Talib did not apply. Neye application on dundi, Talib ya sabu. Nadra usen role dundi no, ita dundi la moko. Mbenga ulone wai. Bari, it's a tactical alliance. Ya dundile. Kabrin Talib ya dundi. After Talib ya dundi. Otamo nata dundi. Ibe ya dundile. Pour
vote sold to distribute the votes, to spread the votes. Ni pareta ibeya di Usenu la ibe Usenu sembentiya. You know, al ke mira nyame ntol fanan kam mira wala nyama. Allah planon fanan ngalonne, we are not stupid. Yes, wala na ya dundi. O nyi molbe mi ya dundi, they don't want to see Talib leading. Nyini ya sabu. Kabrin Talib ya dundi, be burda kiri ya dundi. Just it's not genuine. Just simply pour drunk. You vote so you spread. Nyeta jana campaign or nyeta jana campaign campaign. Because okay, let me just example. I'm not saying this is exactly Lamin A Dabo did. Lamin J Dabo did. I'm just giving example. Nin Lamin A Dabo botanang Gunjur. For instance, ya mira ko Talib la vote so benung Gunjur le. You know. Mo fula minyante carte file UDP executive or UDP la mol aborana gunjur lay. Obviously those people will vote for Lamin Gay. It be talu to la jele. Ni Lamin Gay bora fanang abadila Usenullah. Natara bori ture botanan kian ne. Talibye 2 votes also non kian. Bori nata low 2 votes. Obviously kian is the Malian boriki. They will give it to Bori instead of Talib. But natara Talib Usen Rone Lota. Taliban lipalale imalla finina. So they went and put in this tactical alliance. Come on, man. Don't make it tolerate why. We know exactly how this thing is playing. You know, we know exactly how this thing is playing. You know, it's not right. Niko democracy. If you're in it for honesty, for democracy, for integrity, kanel application of dundi. Kana dundi. Abula minya lonko, they are doing it genuinely. Minya lonko, they want the leadership genuinely. All ya dundi. Be it 3 people, be it 4 people, all ya dundi. But in game, you mean plating this tactical alliance, you mean plating just to scatter the votes, just for Talib kana gagné, ibe ba Usenu sementiya, woman right. Woman right. I'm a nyang. I'm a nyang. So Gambian are reading all these things. Gambian I told you miracle you are smart. I told you miracle al kunin tale. I told you miracle baby min kegang motin lon all be lonne. In fact, couldn't call your voice clean a kinyanang. One of your girl kafugo, he even said it. Your voice or kinyanang. And we man control all on a meta, but we voice all lita. It can for unco, yalong, Ninia, Boritulea, Niata, Boritula, Niata, Niata, Mbebe, Ninecono, pour Pabilia Sabu, Katu, Nata for last minute, I told for Yalon Neko, Kata Borignol, Kata Dabonyol, Kata Mr. Sonyol, Kata Mr. Sonyol, I baby Nalale, ye Pabi Cementia. So, this is what the voice message was saying. When we already knew. It's not right. It's not right. You know? What we were expecting. What we were expecting. Listen, I am not discrediting their application, Kara. All I'm saying is, these are the words that's coming outside. And these are the words fanang intolgami suspect. These are the things intolgami suspect. This is what everybody is saying out there, out loud. Because Talib Yala application or dundi a day before, close up a shotla. Free moment dundi no. With all your time of Mindila, moment sor, moment dundi no. Yeah, Talib Yala dundi next day over 6-7 applications or dunda. What were they waiting for? What were they waiting for? For messages all, voice messages all, be licking kanja ninja. Come on. More for a monkey toilet. Yaboye. After Minube planta, Talib Nata, I'll application of withdraw. Sila. Iba Nena, Iba Kajabila. Nde
Nde tonyalem al yalla floni ne yele pour application aussi sen. But a person like Talib, a person miyaloko atele responsibility. He is the leader of UDP mobilizing Malo Nyadi. He is the boss there. A far fata, a far banda. Nataram telem, inte personal inte keba, I would have postponed the applications. I would have, at least, for 7 days or for my bank, I would have postponed the applications. Yes. But a far father, still, iba kajabila, iba nenna, iba atakila, iba ba nenna, iba you kolbe kelala. When Talib Frank is a human like us. Mommy far father. Man, you can accuse. You see all this thing on social media, on WhatsApp group wall, even you be moila. For man kemoti. Is he not human? Iba nenula, iba accuser, fabricational, iba qualify. Janelle Fabe Fala. Now, the moment a Faban found, you put at least a post. You hold on. But the more far from a father, your own product, your own mayor, UDP traveling every part of the world, within the government outside, on a UDP brand, on a UDP name, everything about UDP. Al Dingo, Al Doko, Al brother, Al cousin, Alba Nenula, Alba Kajabila, Alba Accusla, Hani Cabra Far Fata Fong. You don't even care. Come on. Silang Akayal application of Bulafi. Akarenya Ngo. What do you guys want? I'll go Talib ta I'll put it lunch. Talib yal application withdraw. I resigned from that mobilizing thing. Sign I'll after blame Locoding. Talib Tyler Pati Nini. Sign more than for Talib Yandala Padina, sign Alco Talib and promote. Covering Talib UDP, I'll application of Dundi, Talib is a problem. Talib withdrew his application, Talib is a problem. So I left a munella. I left a munella. Left a munella. Al yalon neko. Being alone. Listen. Atol man la fi dabola ka tambi tolti, atol man la fi dabola ka tambi modoti, atol man la fi dabola ka tambi million ko bi, ila $5,000 soul, ila $10,000 soul, ila $15,000 soul, ika wolle ke UDP, al man la fi wala dabola, dabola leadership, nyiru ka kodo minu bondi, ka di UDP la, because of Dabo's leadership, atol man la fi wala dabola, but these people are mute. These people be jala ita jala nendiroke ita jala attaque atol mojol atol mi yalla ko alman buke kenol famolye alman fensoto albe yaay la Gambie be kono al singol be pondering bu fental bulu alman fenula soto you cannot even take care of yourself, you cannot take care of your parents, you cannot even hani dendika betol albuka dum albe mo nenula albe Europe kono jang alye mun nafale soto jang alye fem alye mun soto jang. What's your advancement? Alye mun soto buke albe sitting apartment killing almo tangu almo lulu. You guys are living almo fen next to dunia kono alman fango alme fango nafa. You cannot even nafa your own self. Albe nendirola albe no sense be kala albe ko tinyala UDP. People who they cannot even. You cannot even. Alman fong nafano. Alben kajabila. Allah contribution of party go munem. $10 them, $20 sold them, $50 sold them. Don't for $100,000 you work at party do, but they are the loudest. $10 you work at party, they are the loudest. Useless people. Alman nafasoro al fongoy, alman nafasoro al balye, alman nafasoro al falye, alman nafasoro society to, alman nafasoro momoye. Alman nafasoro al fongoy. Alman nafasoro UDP fongoy. Albatinya la UDP, albatinya la Gambia be.
There cannot be a coalition government. Me alonko, UDP that day is gonna be tough. But about now, Albert Tiaka more belly because of one. Huh? Huh? Why? More patatalo ala no say soto. Patil nyanta bailale. We have said all these things. They should nyanta expel lale. You know? Hey, listen. Tonya diad ala man Barrow support. We do not support Barrow. Huh? Now, lonne ko Barrow man Gambia samba no. Gambia problem will be lonne. Bari, Tonya minti, Barrow is more tolerant. And as a political party, Alnyanta tolerant lale. Barrow is more forgiving. Barrow is more forgiving. Barrow is more tolerant. You know, and as a political party, you should be tolerant. You should be forgiving. You should be welcoming. And Barrow nyine soto. Nyine atinna mo Jamal kata Barrow ya. You know, and nyine mtonyati. Mo nyine atinna mo Jamal kata Barrow ya. You know, I'll change. Nalman change. You will never go to State House. Nalman change. You will never go to State House. Billah wallahi fanale outside. Nalman falling. If your party nama that you can expel. Nal party man start ka seriousness or nati. Kaita di dunia be kono you know Allah institutional is serious. Allah institutional do not tolerate. Do not accept bigotry. Do not accept all this, you know, tribalism or nonsense soul. They don't accept bigotry. They don't accept attacks. They don't accept all this nonsense soul. How do you do much of a political party? You should have these rules. More nonsense social media, more nonsense WhatsApp group, aliye bay. You know? But it be more kajabi. I more neng. I knew nonsense will be for more. Next minute, now jani party leader from Syria. Next minute, now jani any UDP executive member be Syria. Ibe kachala. What will people say? More for you guys are encourage it. More for you guys at all for all intolerant. More for al content and in color. Molbe mol kajabila, molbe mol nenna, molbe mol accuse la, molbe all this ill stuff, ibakika molla, unacceptable things, ibakika molla. Next minute, those people are sitting with the party leader, enjoying and eating and dining. Next minute, those people are sitting with UDP executive, eating and dining. What do you expect people to believe? People will equally say, "Ko, you guys accepted this. In fact, you guys are happy with them. You guys tolerated these things. Instead of expelling these people, instead of suspending these people, stand firm, you know, on your principles." Albuka, okay. Come on. Silang, what we were all expecting as a country, I don't know, but in day, I was so super hopeful. UDP will learn from the past. And learning from the past, what them go, ya learn neko, mbenga learn neko. Usenu cannot take them to State House. It's going to be very tough. Someone who tried over 5 times, 6 times, that person never succeeded. Why do you think we be falling nale? Come on. Mune atinna ya miracle we falling nale. Someone who tried 5 times, 6 times, that person cannot succeed. Why do you think that person will succeed now? Why do you think? And give us common sense, give us brain why mira. Why do you think that person will succeed this time? Are your opportunity shut up? Yes, Yankuba Dabo, I understand. You love Dabo, you respect Dabo. Allah fita Dabo lale. You know, Gambian love lale.
Mo jamal ya respect le. Barry. Excuse me. Barry, my friend, let us remind ourselves, Gambia is bigger than Dabo. Gambia is bigger than you. Gambia is bigger than me. Salvaging Gambia should be our priority. Salvaging Gambia should be number one. Before Dabo, before you, before me, before someone else. And Nungamira, Alkani mistake all okay. You put Dabo above country. This is the problem. This is the major problem UDP means shut up. Right? I was expecting Jomai and Sonko 2.0. Ah, more being a new folly. Yankuba Dabo Jang, Talib Jang, Rohimari Go Jana, ah, Landi Bisane Jana, Lami Sane Jana, you know, Mr. Mane Jana, I mean, Kinte Kebasi Jana, Esafal Jana. That is a winning formula. That is a winning formula. You know this. But why don't you want to apply it? Why won't you want Dabo to lead and it be and to fail again? Then you guys prefer Dabo more than country. Just imagine having Talib Jang, having Yankuba Jang, having Rohi Jana, having Lami Sane Jana, Landin Sane Jana, Mr. Mane Jana, you know, Esafal Jana, Modo Jana. That Barrow will be history. But if I don't love the Cairo, if I don't love the Fonkambe Tabang, Fonsi Tonya for yon ye, Aman Dibi, Fonsi Tonya for yon ye. I was expecting 2.0, Jomai and Talib. Listen, Yankuba Dogu, Abe Dogu, better West Coast, Mbenga Olon ne. Mbenga Olon ne. Kara, this is no more about taking risks. This is no more about history. Don't you guys sit down here and try to lecture us history. Martin Luther King, he did not benefit from Ido communique. We have seen many Keloke, do they benefit from fatally? Il a fait solo send them in light mean far. That person suffered more than Dabo. Did he benefit? Did his family benefit? That Jogo in do Mojel Fata. Are they witnessing this today? No. What did the party even did for them? Absolutely nothing. What did the government even did for these people? Absolutely nothing. So the notion go Dabo Patataki certainly. So we have to be giving Dabo and then continuous failures. Come on, that's just ridiculous. That's the most ridiculous excuses you would say. Yes, we have respected him. Yes, he has sacrificed for the country. Yes, we have accepted that. Yes, he's a great person. Yes, he's patriotic. Yes, he loves country. Yes, he has done all this for country. Yes, this is the fact. This is the truth. But there is time for it. Giving another person the chance for Kara stay that does not mean that this will lower or it will discredit Dabo Eminke. My friends. Nyanda kunin na lewai. Nyanda kunin na lewai. Let's just stop defending the indefensible. Let's be factual. Today, let me tell you something. There are so many UDP members. UDP the sponsor us all. UDP. I'll tell you this. Majority of them, they need double lot 2026. Majority of these UDP sponsors, they will not put money in UDP 2026. Listen, I know a lot of people you know. And I know majority of your sponsors. They will not put money in UDP because it discourage telephone. These people are saying it's enough. It's all from Obaradale. They will focus with their families. It discourage telephone.
Anu political mu energy. Right now, when you soak, a chicken, when you soak a chicken in hot water, and now I'm far from I mean, she's not going to be active. This is what's happening with majority of UDP members today. They are discouraged. They don't even have the energy to be opposition. They are tired. Opposition Yamandia. Opposition Yamandia. They have spent too much money in this project just for you guys to mess it up again. For you guys to bring us double again, to mess up the whole party again, party structure, to mess up. Nintali Hanna bitaling 50,000, 70,000 or 100,000 people abitalale. He will go with these people. Where do we expect to win? And I tell you what, believe it or not, these UDP sponsors, they are tired. Many are saying, they're fed up, they're tired. And people will not even have the energy again. That is Barrow to win. So political fun, you should be wise enough, you should be smart enough. Pour que you call long. This is like self-hate. This is like, your opportunity solo, fang jawala. Just imagine, Yankuba if Yankuba was even smart enough, if I were Yankuba, I will speak to Talib. Let's do this. I will support you 2026. Of course, ni UDP sita, they'll put in 2 terms. 100% I know that. Yeah, ni Ganyeta, Constitution Kuto be Sotale. We'll put all these things. Transparency be Sotale. Accountability be Sotale. We will fight corruption together. Yes, I will support your campaign. I will be the vice president. Asomi, ngalo, ila 2 times on na banta. Support me, mfana, not continue. If Yankuba was smart, abe tamala nintenne. Let's do this together as a team. Talib, let's push him. Katu, Talib is more experienced than Yankuba. I dare a qualie. Talib le mayor that Yankuba I dare a qualie. Yankuba 10, 20 motors and 5 motors. Talib bought 20, 30. Yankuba fengo fenke birkama Talib ya double or ya triple. Na laftal ya fo, na laftal kana fo. But you nem tonyati. Yes, Yankuba is doing a good job. I agree. But if Yankuba did 10, Talib has done 30, 40. This is the honest truth. Because Talib was there before Yankuba. Hey, Lenema good day. I'm on DBD. Ntolbe KMC lede. Now, Lonne Kabri ya Jamme KMC muta. Before 2020, before 2016, KMC benu nyameng. Ntolga olonde. Ntebe living Serakunda fangola marche dala manjam fawola. Marche munna nationality, all those areas. Gambia dipakunda Serakunda Latrikunda koloni manjai kata lonon kona minu mantelong amansia njere. Ntolga na dini ya be kijere. What time of on luntamol mansia je. All these people yemol lonne. Ntolga nyon lonne. Before Talib KMC Tala, ngan KMC lonne benun dameng. And he signed. Wala nantol ka si ka fugo Talib ay doko kele. Ni moma foye ko Taliban doko ke woye bu amantonya foye ntolbu Serakunda kolti. We know the amount of changes Talib minkije. I'm not saying this because I support Talib or I love him, whatever. I am speaking facts. Not all but a Santolto. Or not all but a Birgama, not all but a Duladolto. You don't know about Serakunda, Ntolga Serakunda Lone. Or not all but a Banjule. You don't know about Serakunda, Ntolga Combo Lone. Ngajele before Talib took that KMC even Nyameng, and in KMC signed. There's a massive difference. So young Kumanaye Tendoku, Talibye Tatine Doku. These are facts. And no one is here to dim Yankuba's light because we all know Yankuba Doku better West Coast. But Fonsi Tonya for ye. Right? These are all young people. They can work together, be together, respect each other. You know what I'm saying? If a political party clean the phone,
Yeah. Yankuba and Talib, they can work together, support each other. Talib is 2 times, I bought Yankuba is 2 times. But what do you want to do? Bring failure again to UDP? UDP. I can't tell you, UDP ye Bruka, UDP ye Kasara, UDP ye fail. Danto, Modo, Mianongo, as I win the no, where see Santoto. Willem fan Jawoti. Willem Iman Lafi fan Jawo. Natonya for you, why? I'm a DB follow. Natonya for you. Mbafolale. Tonya Mbafolale. You know? Tonya Mbeofolale. You know? Young Minke, 10, 20. Talib did it 40, 50. Because Talib been there 5 years before Yankuba, or 6 years. I don't know how many years before Yankuba. And we, until Serakunang call, I can tell you this, until Lonne, Janin Talibe, KMC Tala, KMC even Nyaming for sign. And you cannot discredit that. Karu, if you want to discredit, until Lebotaje, until Nyanta Wofola, Atol Manyana Wofola, Almamboje. You know, work together. Albemu funding Kaoleti. Let Yankuba come and work with Talib together. UDP, what you should do now is go and speak to Talib. Convince him, bring him. You see, Kudol Bije, it's not about ego. It's not about pride. It's not about any other thing. But, you know, Hamza Sola. Idea ay kwalye. Talib Mole la Vitala. Idea ay kwalye. You cannot change that. Idea ay be Talib. Now fundra UDP atata. Allah maybe 100,000 people, 70,000 people, and you will be talale. You know, and you say, because of the treatment, say lots of people started to love him more, to attach themselves to Talib because of what ya geleko ali advantage ole jala. Ya long gameno for one lafola. Naje ko nyi ya advantage ole jani do people resonate with him. Molka tayale. You have made Talib more popular. You have made Talib put more from what General Fala. Alienike. Akamunda go Makisalbe Nunkeka mean Sonkole. You are driving people more towards him. Albe Woleke can Talib thing. You are driving more people towards him. And you don't even know what you guys are doing. Billah wallahi. I'm not follow. You know? You guys don't even know that. You guys don't even know that you are driving people more towards Talib. And creating more hate towards you guys. Creating more enmity towards you guys. You are creating more division within yourselves. You know, people are trying to empathize with Talib. To sympathize with him as well. Because they believe Alien Minke is not right. Alba Kele Kane, more baby in the Fokang. Ni la vidana. Wassalam. You can disagree all you want. Ni la vidana. You can believe whatever you want. Alngata 2026 man jamfa. Alngata le ajibe falwa win na le with dabo. Billah wala tala na le win $1 million or more. I'll give it to you guys. You win 1 million. I'll give it to you guys. You see those twin sitters. You remember UDP 20%, 25%. What about blue? To win elections, you need another 25% or more from the other side. And the other side, so they are watching the way you treating Talib. Iba jibe kane. It's all from say iba focus. Well, dega. Mandemo na bebuka support UDP. Tonya until after Talib von purka UDP so body yeminke. No. Akanya. UDP akanya. Gisna lile nanwa. Ya gabo ngoye. Ndolga nyine fali no UDP la kodo. Albukan la moy. Ajibe. These are the things people are saying. And to avoid all these things, put your ego aside. Go and bring Talib, speak to him. What Talib will give you, Lamin K. Dabo will never give it to you with votes. What Talib will give you, Boriture will never give it to you with votes. What Talib will give you, none of those applicants will give it to you. So Talib is more important, and Talib must be more important than all those applicants. What do you want? Votes, isn't it? Allah Tamina. Cartel come on Samba State House. Right? And all these applicants Talib will bring more votes than all of them. Do you know that? So why not value that person and respect that person? Elections is about votes. It's not about family. It's not about tribe. It's not about region, my friends.
You know? And you accept it or not, this is the hard facts, and we will say it. Ngata baroya bi nintara baroya bi albe munekala nendi rolem abanta alien accuse kari meta accuse la le fang. You know what I'm saying? You know, abelola gande bang. No, I have seen my friends, I have seen other people that with Barrow B. They have said this Barrow B. Fine. They went to Barrow. They don't give a damn about whatever other people say. And Numbi, Imantara benefit, they're benefiting. I'm just a different breed. Nintatara Baroya B. Munem. Ninlatala Baroya B. Sita Baroya B. I know people in State House. I know people close to Barrow. I know people, Barrow's family. I know people. They Nimbul Libita Baroya nga see. Go Mr. President say, nyetele support. Abe kontan lale, nga buloji nyonna, nga drinko ming, nga celebrate ay bang, nga ta campaign tirelo ni tol. Nin la tansi wokeno, lu say gena, gerte du si touch. Kuti bola je. Dolbe sila joy ben nen la drop, but juma dem attack la hani fek. And wo mo fa mi ben nen next minute wol be na la ko keba ite faranteni te nga kacha nga jele ay be bang. Keba fen tumbuluko, nga $1,000 so bondi, o nga $500 bondi nga di la eta ko le bang. Nga gambelo na katama nyami. But not integrity. You know? But, you know, put your house together. Call Talib. I have application of Dundi. Right? Dabo, I have an excuse. What I was expecting after 2021, Dabo will sit a call. Today, Silang, Ngabeleke, UDP. You know? I have sacrificed for UDP. I have sacrificed for the country. I have done everything. Right now, what I want is, UDP de alayemol makoi, alayemol dema. UDP has so many products. Milia lonko isi parti ni la legacy continue. Sila nga fenko ke toni fang nga application ol yele molia dundi. Ni application ol yere ni molia du mi momo gagneta nte fa nga bulo muta nga ta campaign la wo passing se mo lead State House nay wo kenu dabola legacy dunia be ba respect lale nay wo kenu hani international world wo fang ibe dabo hayalale akatama aka nyukolke aka tama sate loto aka muy arranger malo ka fo man ka ko nyali fam yene you know country sol mi issue soto UNSI use nole and you call Dabo will be a very respectable body dunia bebe Dabo nawlale suwaka fo Dabo nawlale you know bari aka minke teng Dabo is encouraging ndika man le fam. You go to social media, dinigol ba nenkang, dinigol ba kajabikang, dinigol ba accuse kang, dinigol be ku jamale fokanta boy right now. Jartala le bang, amanjarala. Politiko manjarala, ya beleke, ya be sotele. So munem, subaka fum ke magdu nyit bol. Magdu nyit bol. Wolem, it's enough. It's enough. If you want to go to State House, Dabo cannot take you to State House. Dabo will not take you to State House. Dabo cannot bring a good coalition to State House. Billah wallah, I'm telling you the word for the, to the wise. You know, Dabo would have a great legacy. Naman dunnu, naman funding in 2026 auto. I am going to, I am making sure I selection of Nati, free and fair selection. You know, dunia beba naulale, mol beba respect lale, and a legacy will be cemented. Now, but a J, ni UDP Fenko win. Dabo should no State House here and there. Dabo could be the #1 advisor. Dabo after Minna, they will give him a great pension. Every 5 years they can change his car. They can give you a good house. Dabo will be like a king. But you wanna go and go. Sa ibe mune bondi la J. Dinigol for social media. They're attacking him, they're insulting him. Even you know what's gonna happen? You build your legacy for last minute, ye fantinya. And you know, it's sad.
Nintelemati, let him leave. Nintelemati, let him leave. Let him not stand. That's my advice. Go bring Talib back. Yes, because Mimekela, there'll be another force coming. Yalo da order the Nkalogo more kind of party join. Let nobody join any political party. Hold on, there'll be a surprise. Right? There'll be a third force that's gonna come out. And you never know. Talib might join this third force. Or Talib might launch his own party. And that will break UDP. Half of UDP members will go with Talib. Or half of UDP members will go with that force, including Talib. So UDP then will never win any political. 2026, even for Lalale. And UDP now for the election, it doesn't matter. Yankuba ifengo fe minke birkama. Nimbaroya win billah wallahi talai ati birkama win no konege. Na make go KMC from ata win no konege. National Assembly Barrow will dominate it. And what will that do about Kelelale? I'll be fola. I jartale bang. Natra jartale walala. Barrow will do anything better. Don't be gullible. Alkana sija aka miracle Yankuba doko minkan KM West Coast sign. Landing Bisane Minke Kajara Mansa Congo sign. Tenite that will cement us another victory. Billah wala tala albesinola. Alman political long. You guys are a joke. Now mistake for Barrow 2026 win. Kodeke. Haninaman law 2031. Barrow will make sure West Coast will go to NPP. Barrow will do whatever it takes. Hanina $10 million popular J. Barrow will do whatever it takes for a West Coast win. It doesn't matter what kind of development you bring West Coast. You know? So, I'll see Alia Mira. Kebal the people with common sense. Kebal with common sense coming for 10. It will be all on Nale. Kebal with common sense. It will be all on Nale. What I'm saying, they will know exactly what I'm talking about. There's no guarantee. It's a gamble. There's no guarantee Youngs will win West Coast again. There's no guarantee KMC will be UDP again. There's no guarantee Mansa Konko. So now, if you guys have a winning formula, why not take that winning formula? Youngs Talib and you win. Now winter, that will cement you another West Coast. It will guarantee you another KMC. It will, in fact, that will guarantee you maybe 60, 70, or even 80% of parliament. So you want to lose all that simply because of one person who said, you lose everything. So to empower Barrow more, and Barrow 2026 now I win, Barrow see will be eternal. Just because of one party. Billah like man. Allah. You guys are a different breed. I don't even know how you guys think. The last time I checked, if people created political parties to win presidential elections, people create political parties to win parliamentary seats. People create political parties to win mayoral seats. People create a parliament to win more councils. People create political parties to rule countries. But if I don't love the opposition, is that what you enjoy? Because I don't understand. You've been using the same formula for 6 years. That formula cannot win you, but you still stick on the same formula, with the same formula, continue that the same formula. Is that not madness? Is that just not madness? I can't about how do some of you guys think. Again, Santa Bita, because I did not even want to stay here long. But the truth is, some of your members, billahi, Molman Sawat, Allah Mo Jama Bijana Man Sawat from they're like they're tired. Opposition, yeah, they're tired. And many people are waiting for on the 10th. If they select Dabo Abanta, majority of them honey transfer to the UDP collect. Or if they are doing 10,000, they will now do 1,000 just simply because if they wouldn't want for the particular whatever it is. If they can do 5,000, they will do 500 or 10,000.
You know, more baby bulole jindila. Some of them will not do it. Mfananga nyitonya foye. More baby bulole jindila. Some of them will not do it. Some of them found is sawarto nyame takela koteke. Half of them will go to Talib, or will go to this force I'm talking about coming. The other one will go to Barrow. So even a lot of your people go to Barrow. In fact, I was willing to join you again. In fact, what I did was I have convinced so many people to join you guys with force. But look at what happened. You know, Sonko, we have seen we are not breaking anyone here. This is the reason why when I started this, now for your co, Dolbe Searing, they love Usenu more than you. Dolbe Searing, you could have been doing the UDP, Kabri UDP that is more than $100,000. One for us, you man left Usenu UDP lead. Four man left Usenu, it left Usenu Wallabang. Not Tonya for your way. Do you know how many people pump money in UDP? Do you know how many people supported Usenu? Do you know with finances? Do you know how many people support the party with finances? Do you know how much money they've contributed in UDP? All the sacrifices they've done. In fact, these people now, they don't want Dabo's leadership because they want change. Huh? In fact, they want change. I'll see them. I'll call for Nene. You know, just support now, yeah, until support because Molkal Mira. Let me tell you, some of you guys, Molkal Mira from Tolele Malti. You know, some of you guys, Molkal Mira from Amman Futa. Kadu minube la kono pomkan, minube UDP support kan, minube Dabo support kan, the people who are sacrificing, minube nyube kekan, itol pongo be siring, ibe de ring tek, or ini molka diamu, ye minu trust, ika itandi loko, tonya, Dabo to election or win na molye no. They have changed hearts, they have changed mind, because for them, ikarantale, ikunintale, yaloneko, the whole purpose of a political party is to win and go to State House. It all came they don't even put their money in UDP, or they don't even put enough in UDP. They don't even serve, they don't even do nothing in UDP. Only they are said that the people in fact, these are the kind of people we need changes. Finance, UDP found finance. So they are insulting the Imam Kuni. You know, some of them will make up to try to push this Dabo agenda on us just because they want to be loyal. They want to see they are loyal to Dabo, but they are not loyal to country. Because if you are loyal to country, if they are loyal to country, Billah or Laitala, it's all about they will bring a winning formula. But Imam you know, anyway. Like I said, my advice is bring back Talib. NPP banyirikane politician mentality. Albe munekela. Alba nennal drong na tata. That's it. Ala neng almeta nennale. Alba accuse lale. Almeta accuse lale. You know, what can you do? Not at the NPP. Talib will go with 50,000-60,000 more. That's a winner for Barrow. Albe munekela no absolute nothing. Alba sambala korle because that NPP lebang. Abe min sotola alto wolem ka neng. Anu albe o ke kan ne. Kabra banta fata van kabra bama astaghfirullah. Kabra fama von fara alba ne kan ne. You're accusing him. Albe fabrication o ke kan ne. Albe ku alba la ka kan. Yes. So na tada Barrow von ya albe munekela wonen drôle be continuer la. You know? Wonen drôle be continuer la. Drong ayeta albe munekela aliye fo kotake munebekela aliye fo kotake ay banta ate tajana wino ga konte o ay la party lunch o ayeta jana ay la party lunch o ayeta this force I'm talking about nyata funta I will force me join. You know yalong kuningo exposo kuningo wolika sate samba billah wallah UDP mo jamal bije bi iman kuni iman dunia long iman long politiko tama nyami itoli amilo politiko mu bulu fenkodi. That's it. Boringo. That's it. Anyway, I am done. Nyanta kana tala nyanta tamale fang nyanta kana ta London ne.
you know, but nga kan janne bi. Gonna advise the if you wanna listen, wassalam. Go and speak to Talib, speak to him, bring him back. You know what I'm saying? I'll application of Dundi, right? I'll application of Dundi. Maybe if you want aliata, nalmata, omala problem olete. I will eat, I will sleep in peace. Ha, menna apul domalade, ngana kolke. You know, ngana kolke. All I'm saying is, bring Talib and Yankuba together. Rohimari together. Allez meeting no commanding. Allez nilbeke yeke mo klinchi. Kan cling kun cling. You know what I'm saying? Ntenga wole long. Ntenga wole long de. Kan cling kun cling. This will win you this will win you State House. Call these people. Bring them all in. Allez si alne kacha. Yes. Because B Nindabo sita ko Yankuba yanko Nina Ninkola Tambita min tambita Ninala Ako Talibi ko mane Lu passe la min tambita tambitare Ninala Ako Rohi Mali konko min tambita Ninala Nga Gambia jibe Nga patini jibe Fa lafta mela opposition jalel bang Fatol lafta Ninala bang Silang albena Nga ke kankilinti You know Ninkanyeta Talib ite lojang Yankuba ay lojang nyini ay lojang Nga understand the ko Nte it's enough I'm tired I cannot go anymore Right Aliye diamu Problem obe bang You know let's put egos aside Let's put pride aside Let's put the past aside It's a new chapter Nga ke kilinti Nyinebe UDP Sambala State House. Yes. Nindebe UDP Sambala State House. Ha. Bari. Ni yang skabe ego sotola pride. Talib kabe ego sotola Rohi Mali pride. Modo jana. Billahi Altita State House. Mfananga mfalenga alone de. Maybe atol albe kanin UDP doneto. You don't know what the outside force are looking at, are seeing, are saying. Ndedung, mkabele moi. I have known so many people. I know powerful people. I know people with influence. Ngamol lonne. Nka min fanam falie teng. Na lafta ganyela. Forget about the past. Dabole nyanta sila leadership okay. Tamandi. Ay Rohi kumandi. Ay Talib kumandi, ay Yankuba kumandi, ay Nyinbe kumandi, ay Sindi, a koye ko, Yankuba, Nina, min tambita. A tambita Ninala. Talib, Nina win tambita. You guys are brothers. Rohi, Nisa ay rakaleng. Fatel li, you tambita, ye buloji nyonna. Legulun buga, nen campaign. You know, nen campaign together. Wow, manak, dumatahawat. It's enough for me. But, nenjital. Talib, natahaw, president ya. Yankuba, natahaw, vice president ya. Rohi, yo tahaw, minister of law, women affairs, oyoyo. Right? Aliye campaign, modol yena. Esafar yena, ake justice minister ti. You know what I'm saying? Your mama can defend nati. Let him choose what kind of ministry. You do go tamandi. This is the only solution. Ndenga minje. Mimbe UDP Sambala State House. But without this solution, it is 99% impossible for UDP to go to State House. Because UDP without Talib, they cannot win it. This is the fact. Wassalam. Allah baraka. Allah baraka. Allah baraka. Allah baraka. Jërëjëf alhako boy ñu fana nata nga fem fo mi yalla ko aya dimile aha ala baraka